Probando, traducción. Un, dos, tres.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Be welcome. I see very a lot of familiar faces. Be welcome. We are here to start and to have a conversation about relevant topics of the country as our country. And there are several questions that are going to guide us during this morning. And one of those, and it is the fundamental one, it is that in this moment, in this planetary crisis of climate change and the impacts that this has, Chile has asked itself about the vulnerability conditions and how this information and how this is affecting and how prepared we are. What is the level of muscle we have to solve these issues? What can we do as a society to be paying attention to these different effects? These are questions that are not new. These are like the recurrent questions and the big size of this challenge. It is deep, the task we have here, and these are a little bit left behind or pending. And this is the attitude, and this is the position. And this is the position with climate change, and we cannot just be laid back when this is happening. This is why today we want to remember these questions and to take it to new possibilities and new answers. We need a country that it is really prepared for each of the challenges ahead, challenges related to the climate change, and this is the main goal of this institute of resilience facing disasters, and this is the part that it is gluing everything. And this is the first version of Chile Resilient. In this seminar, we would like to speak about the starting point, or maybe starting with the reflection process and accelerating this to share experiences to strengthen our disaster or our capacity to respond to disasters with the technologies and the digital technologies and that are proven to be amazing, to be able to have a better view and to be ahead of this situation. This is one of the pending things that we have as humanity to avoid catastrophes where we are involved. So with this introduction, we would like to start with this seminar. This is a Chile Resilience and Data Science and Artificial Intelligence to address the challenges of climate change. This is what we are going to be speaking about today. Welcome everyone and everyone that is also connected from the world and beyond from the YouTube signal of the Institute. So please be active, in particular with this topic of resilience to disasters. So we have to ask the questions and share reflections, and we have the challenge of diversity of thinking to solve complex problems, in which the science it is actually tackling right now. And this is why we are inviting you to participate, to ask your questions through the platforms we have available. And today we would like to welcome not only the people that are here, of course, and virtual, the people attending virtually, but also the members of the board of ITRI, the members of the civil society and the public organisms and institutes, academics and researchers and representatives of different municipalities. To all of you, be very welcome. I see serious faces. Let's be happy because we can solve this kind of problems with a happy face. Let's talk about energy. Before continuing, if this is the moment where we are gathering in this institute that it is caring about the disasters. And of course, this is the right moment to inform about safety measures. We are going to have an alarm that is going to ring 3 times.
So that would mean that you have to abandon the building. And of course, you have to go to the reception upstairs, and some person in charge is going to guide us to the exit, emergency exit. It is important because you know that we have a staircase that it is made of glass. That is not the right way out. The person in charge is going to guide us through another way. So now to start, we are going to have Fernando Hensel. He is going to provide the welcoming words. He is the manager of the technology capacities of Corfo. Thank you very much for this amazing introduction because it highlights the relevance of this topic for the country and for the rest of the world. And I would like to say thank you to iTrend because of generating this topic, this discussion top space, and we can share knowledge, experiences, and views about how we are going to deal with this topic, natural disasters, today in the context of climate change also. I am totally convinced that this kind of initiative as the Institute for the Resilience for Climate Change, this kind of events as the one we are, they are going to be more frequent, and they are the situations that allow that this very relevant topic, as this is in this country in particular, highly exposed to the natural disasters, and also these kind of topics cannot be forgotten. So we have to take concrete actions, and also for the future, and we know this is going to happen. We live in a country that more than 70% of the population is exposed to one or other kinds of natural disasters. This is a country that it is not totally, I mean, mostly responsible of the climate change at the world level. We live in a country whose economy depends on the capacity of creating natural resources and generating value from that. We are not responsible of the most or the greatest effects of the climate change. We are very highly affected by it, and sadly, we are late. These conversations are forgotten many times, and today we are behind the schedule and we are feeling the and suffering the effects. And I insist, when you have the combination of the highly vulnerable country from the perspective of nature, it is a beautiful nature, of course, but of course, also it is a little bit tricky because when you talk about natural disasters, not nature doesn't suffer anything, it is us that suffer. However, we live in this country that has these conditions. We are certain that we are going to face this kind of natural phenomenon that also affect our society, our inhabitants, of course, first of all, and we cannot have greater if, evidence and proofs of this with the landslides and the wildfires and etc. So this also affects our economy and our production capabilities. And we live in a country, as I already said, that is strongly related or based in the extraction of natural resources and adding value without. We cannot have the luxury of just waiting and then reacting. And in that sense, the having the to build this country that is resilient, it is related to that. With the technology we are living through, we have more access to data. So how is it that we are not possible? We are not able to generate these opportunities ahead from this phenomenon that, as I said, it's certain it's going to happen, this phenomenon. And in this sense, science and technology has a lot to say and to offer, and to have these spaces or instances of coordination and to be in the same page. And what are the opportunities we can use from science, from technology, with the perspective, and this is something that I applaud when I read the program today of the presentations we are going to have today, to generate
open data for everyone, because many times the value it is not in the data itself but what we can do with that. And when we have this collaborative economy, the probability of generating benefits from that data that today is highly available, but we have to make it more available and share it. So it is going to be difficult if we don't use the technology and the data like that. So I see and I love it that the center is on this. How do we address climate change and how do we make available the data, and with this we can generate value. So I would like to say thank you again. Thank you for creating these conversation situations and spaces. And I would like also to invite everyone to make it very interactive and do not stop here, not leave it like this. Let's establish working communities that are collaborative with this purpose, to have a sustainable productive development, because Chile it is a country that it's highly affected by the changes of climate change and natural disasters, and also we are full of opportunities, of course, because the adverse context are the ground of innovation. We have a lot of manure in this country. I would like to invite you to participate actively today and to take advantage of all the knowledge that is going to be shared today. So thank you. Thank you very much, Fernando. I would like to now invite our brand new president of the Council of Science, Technology, Innovation, and Knowledge for Development, Ms. Echeverry. Very influential in the science world. Very welcome. Thank you so much, Paloma, and thank you for the invitation and for the organization of this event. Influential is a very, well, it's a loaded word, but representative of public policies at an audience or in front of an audience of scientists is hard, but I'll try to combine two worlds that we sometimes believe are entirely different or separate. The world of public policies and knowledge and science. I come from the world of public policies, and let me try to explain to you why these two are actually connected. High trend and science, in general, move through questions and new challenges, and public policies are responding to something that is quite similar from public policies. We are always asking ourselves how can we solve issues that are public, and just like science, starting from discipline and expertise in one area and then evolved to a systemic view of problems, we've done the same. We understood public policies as a linear solution to issues, and now we've managed to understand it as a system. And then the policies are just of CTCI are just the same. Then we understood that innovation was going to lead us to development that was inclusive and sustainable. Now we are asking how that development, besides being sustainable, uh, is responding to social needs, and that's similar to what iTrend does, and it's part of the reasons why we took on this challenge. And this invitation was accepted so eagerly because we see this as a council, as a son of this council, because it kind of incubated in here, and it allowed us to create a first pilot of public innovation. Realidad. When we then saw realize this as a model of public innovation with a multidisciplinary and systemic view, because it was not only about the engineers and the math experts, but we also involved social sciences and humanity area. And then we took on the disasters problems that under a systemic view with iTrend. We worked this at the council, and then we took one problem, a public problem. We coordinated knowledge from different sectors with different views, the economic, and social views, and then we proposed solutions to a public problem. iTrend sets a huge challenge for us as a council because we need to continue evolving, and how do we address this with an even broader scope and perspective is what we are
managing at the council. Hopefully, you got the message. It's not easy to speak about public policies in front of you, but after years of innovating from the public sphere, we want to work from this world now with you. I told you she was an influencer. How important is this relation between public policies and science, right? Because we see this materialized, all of this work that might have ended on a paper, but it's true that scientists are now playing a more public and active role in civil society as a key part of the chain for changes in these difficult times for humanity. I would like to also invite now Camilo Grese, head of risk management of the Ministry of Interior, for him to give us his words. Primero, muchas gracias. Buenos días. Thank you. Good morning, all. I would like to also link my speech with what was just mentioned by the two people up here, try to link this academic and scientific and innovative world with public policies and with the disasters. Efectivamente, Chile ha sido un país muy... Indeed, Chile has been working very reactively, and innovation is, and us being in a very different environment. Well, it's not the point to bore you with data, but this national institution was created after the earthquake, and then there was a bill passed as one of the first laws to address disasters and emergencies. But around year 65, we were only thinking about earthquakes. It was everything we talked about. And of course, there are plenty of other examples, but in 2010, after the February 27th earthquake, we thought, well, maybe institutionality and the rules of the game that we're playing by are not enough, and we're falling behind. So then a bill saw the light very little time ago, and the 1st of January, Senapred was created with that institutionality moving from ONEMI. In 2010, ONEMI, this institution had to think without knowing about resilience, think of how to become resilient, how the hit that the country took, the institution and the people working at ONEMI at the time took. Well, at the time it was very difficult, and they were they were acting kind of like heroes in a way, but you take these experiences and then you grow from them. We are not just speaking of this single institution, but the country. Chile is a disaster laboratory. It is the example of how we can work on this, because we actually suffer them and we need to take action. And for 10 years we worked on this hardly, and maybe it was too in-house and under very particular leadership of few people, but then internally institution started to strengthen. But when we need to coordinate every skill and set of abilities, it's not enough to have efforts under one institution only, or a group of people that are separate and trying to solve a single issue. Now we're thinking of something more collaborative and systemic, and efforts that are not only public but private as well, or from the academia. And that is such a great challenge, how to coordinate that in order to comply or meet the target. This is not just a particular focus now, it's systemic. And the background, the legal background, is sustained by a new law, but this act could be just left on paper at a library if we don't make the most of it and push through to achieve the results that we want for the country, not only what we want, but what we need for the country.
en toda esta etapa de avance. And in all of this progress since 1900 and 2010 and to the present, we know how technology and innovation have gone way up, and we don't even realize it's not well, like a book that we or an article that we read 3 months ago might not be quite updated. So that's why we need this collaboration. We need you here. We need you in this permanent and constant relationship to find new and better solutions. And data science and artificial intelligence are tools that will serve for this purpose tremendously, but they won't help if we don't involve public policies and if we don't realize what the impact of public policies are in this relation. So, from the Ministry of Interior, we thank you, and us working in public policies, thank you for these occasions because we need these relationships, we need this partnership, we need you to help us with this and think how we can have better tools for better public policies, which is the focus in practice of having an impact and having a more prepared country for disasters. So have a fruitful morning, and this might be one of the milestones to keep on working towards the future. Thank you. Gracias, Camilo. Algo que es muy esperanzador. Thank you, Camilo. Something very makes us very hopeful indeed if we see the curve and the development and the rise of greenhouse gases and the development of climate change and compare it to the curve of technology. The latter one is even is even steeper. So it's amazing how we see this scientific progress and the possibilities to make this world better. Now I would like to give the floor to the head of Division of Public Policies, because we are speaking of public policies from the Ministry of Science, Technology, Knowledge and Innovation, Mr. Marcel Tessa. Bueno, muy buenos días a todos. Have a very good morning. Thanks to all of you, and I would like to thank you on behalf of the Ministry of Science, Technology, Knowledge and Innovation for this kind invitation that you've extended to be a part of this activity. I would like to start by pointing out that the topic is highly pertinent and related to the narrative that the ministry has tried to present in terms of public policies of the state. An idea of science lacking sense, an idea of science at the service of solving the problems of society instead is what we want. And in our society, in our societies of the Western world, we are trying to solve key problems and answering questions such as how do we want to coexist, what kind of community do we want, how do we want to relate to each other, how do we want to feed ourselves, how do we want to move and protect, how do we want to assist each other. And from that perspective, we believe that moving forward to a reflection that will focus on advancement of science and technology and put it to the service of solving the big problems of society is the path that I believe is powered by the work of a ministry, in this case, the one coordinating all the efforts around this challenge. I work in the academic world, and I know that from that sphere, there's an immediate reaction to do research out of curiosity, and sometimes we leave it at that. But we need to create more incentives because despite this is the first trigger for research, curiosity, we need this to move to upper levels, putting research at the service of the challenges of communities and the planet. I would like to remind you that Chile has a national policy about mainly artificial intelligence that includes the guidelines for the next 10 years.
with the main goal of empowering people in the use and development of tools of artificial intelligence when referring to 70 actions grouped in three categories: enabling factors, the use and development of artificial intelligence in Chile, and ethics and security. I would also like to emphasize on the fact that since 2022, we can visualize some progress that are important for the action plan for this policy. And I would like to refer very quickly to our new centers of artificial intelligence created in 2022. SENIA, the National Center of Artificial Intelligence project awarded on the fourth national tender for base knowledge for scientific and technology centers under ANI, the Center for Artificial Intelligence and its implications for society and culture, and under the tender for the fourth millennia. And then there's also very important work done around Becca's Chile program and doctoral programs of artificial intelligence. There were fellowships in very particular areas that were granted in 2022, and the participation in the program Ethical Algorithms for the IDB. This is a very interesting project led by University Adolfo Ibáñez with funding from the Laboratory of Innovation of the IDB group, seeking to promote the ethical management of data in the public sphere and private one too. This is a project that began in 2021 and ends in December 2023. And it is also important to highlight the participation in the building up of this, the Latin American building of artificial intelligence. Acá hay un avance. We consider that we have a very important advance in the terms of the reflection of this matter in Latin America and in the Caribbean. The goal it is to make visible this situation in the region and to ease the follow-up based in the administrative information available in interviews with key informants. I would like also to say very fast, and I would like to skip these advances in terms of the digital languages and the roundtable between the private and the public world, the integration of the artificial intelligence as an specialty in the programs of digital talent, some trainings in between analysis of methodologies of technology anticipation, the pilot or the repository of data of COVID-19, the observatory of climate change, the policy of open access to scientific information, the formation of communities around data, and the registry of disasters, studies of ethics and artificial intelligence for Chile. And I would like also to finish highlighting this study about data governance. Currently, we are committed to this work that is searching to establish the framework of the new structuring of the open data and confidential data of the CTCI with the objective of supporting this ecosystem, respecting the rights and the origin of the information as a balance. We can see that there is a lot of actions that sometimes are really fragmented and isolated among themselves, and we think that it is a fundamental part of our job and this kind of events. It is to help each other, to help to find actually these ways to not be so fragmented and to have this articulation mechanisms, and these initiatives have different impacts with different characteristics. But I would like to finish by saying that it is the same as a kaleidoscope, as we have different intensities, colors that are different, and that we can, under the first sight, we can see this idea of fragmentation in this kaleidoscope, this difference. If we articulate it properly, we have an image of amazing beauty. So, as ministry, we would like to create those articulation paths that allow us, and this is not our difference, but this is precisely our beauty.
and our common goal. So thank you very much for the invitation. Thank you, and please be actually successful and fruitful in the discussions in this event. Thank you very much. Muchas gracias, Thank you, Marcel. It's not common to have the opportunity to listen to this speech that is so interdisciplinary, and this is speaking that we are changing and getting wider. Sometimes the science, it's difficult to connect with the environment, and if we don't do it in an interdisciplinary way as it was this speech, it is going to be difficult to tackle the situations for the future. I would like to leave now the host with you, or the host of this event. I would like to invite Juan Carlos Layera, the iTrend board chairman, and he is going to provide the official welcoming words. Well, first of all, good morning to you all. Thank you for being in this meeting. I don't know if it is possible to project to show my presentation. And there are some chairs over here if you want to come in, please. This presentation should be done by our executive director, Catalina Undurraga, but she was with an urgent family situation, so she's not here with us. So I am here to do this difficult task of telling you actually what it is from the academic world, what it is iTrend. But I think it is fundamental that you can, before the main presentation and the discussion we are going to have today about data science and AI combination, because this is just the means, it's not the end, and that I think that this is really important. This is the focus, because what we want it is to improve the well-being of people in our country. So I'm going to have this brief tour of what it is iTrend. It is a project that we have to be really proud of it, because this Council of Science, Technology, Knowledge and Innovation, it is our father and mother of this project. With this amazing support of the Ministry of Interior and the support of Science Ministry and of course Corfo, we are really, really proud today to do this launch of this seminar, and we hope to have it every year. When you see the topic of disasters, I'm sorry for the resolution of the screen because you cannot read everything, but I'm going to briefly explain it. If you can see here from the death toll of the natural threats, of course, the geophysical phenomenon, earthquakes are the main one. But if you see the impact from the in the inhabitants and resources that are required for the recovery processes. If you read the last part of the slide at the left, it is almost all phenomenon related to climate change. Phenomenon. I don't know, maybe I'm just blocking you the view of the screen. But the reason why we have created this seminar, it is fundamentally this, because we are facing a serious problem, and we believe that the methodologies that support data science and artificial intelligence can really produce a change. I'm not going to read the numbers. You can have the presentation later and you can read it, but it is really impressive. From the perspective of other relevant impact data, the great threats, natural threats that have been the focus of our trend are related mainly to the physical impact of the built environment, about the natural environment that is not minor, and the psychosocial consequences that this causes after the disasters, of course, and human impact. Of course, it cannot happen again that in the earthquake in 2010, actually, we know that the tectonic plates are still moving a few centimeters a year. So it is important that as a society we really keep alive this concern, and this
it is a topic that iTrend has it very clear, and the universities, the government has it really clear, and we can continue insisting anyway. If you see this line, we can see that this is not like that. Actually, we don't spend more than 1% in prevention, actually, and this is not what we have invested in the response and recovery. And we are so silly that if we don't understand that if we intervene in the left side of this equation, investing in prevention, actually we can change the life of a lot of people in many countries. That is the purpose. This is the purpose behind this initiative, and the amount of people that has been affected in people by natural threats. We talk about as Chile as the natural laboratory, and this is highly complex because you see that the earthquake of 2010, after a few days or weeks or years, well, in geological time, that is just a second, then we have the eruption in the Kauye mountain range. We understand that this is an ecosystem that it is connected, and when the plates move, of course, the magma is moving, and we have other kinds of phenomena as well. And therefore, we are in this position from the scientific standpoint that it is privileged, and from the human perspective as well, is privileged to transform this in a great opportunity for our country. And this is the reason why in 2016 the President Bachelet asked the Council to work on this national strategy. It is not many countries in the world that have a national strategy for resilience when facing natural threats. And I think this is really important. The document also, it was worked by more than 80 people. It is the first approach to what it was the strategy, and one of the main reasons of iTrend existence, it is that we have this need of constantly assessing this strategy. We have 14 tasks, and then we have 5 enabling conditions. Yesterday we talked about for the first time of this enabling condition. When the first one of this, if you read the document, it is the creation of institutionality for this problem, not to have this dynamic inconsistency from government to government that can change, but it has to be kept over time. And this is the reason why we create this Institute for Resilience, iTrend. And the second enabling condition, it is data and information. It is the total disaster in terms of data, and not only in the Chilean society, but in any other place in the world. It's really complex, and to try to be focused and to uh, channel data to respond to these 14 tasks, it is a central topic. I'm going to talk later about that, but I would like to emphasize it because the new strategy of iTrend, because it is fully related to the area of information. I would like to highlight that. And this is the story and the path we have been going through in the last 6 years. Highly productive. I would like to acknowledge publicly the amazing work the team, iTrend team, it is doing. This is a model of articulation and coordination and translation of knowledge that is quite unique. There are not other models that we can compare at an international level, and we are really proud about that. In 2016, this strategy is delivered by President Bachelet. Then it was approved, the creation of this institute under the government of President Piñera. And then in 2019, iTrend Institute is launched, and it is approved the creation of the new legal entity that started in February 2021, and today we are finishing 2022 to go through the last year of the first phase. And then we are going to go to the second phase that it is really interesting, okay? And this is really complex, but then of course, as I don't have a lot of time, I don't want to spend much time here, but this is trying to explain the sense. This is not simple. This has evolved over time, and the great engine here are
everything that creates knowledge. The fundamental role of iTrain, it is not a research center. We are not a research center. iTrend, it is an entity that searches to use all or take advantage of all the knowledge of all the investigation centers to go deep and answer the questions that concern this country and other countries, of course. And this is the articulation and coordination role of knowledge and generating public policies on the one side and technological development in the other side. If you see the strategy, here are two things. One, to change the 1.2% of the PIB that we that actually the GDP that we use in this, maybe it's not the exact number. This is the zero figure, and we can reduce this impact. And then the second part, it is to take advantage and use that as a differentiating element to produce an important difference in Chile to create value from this condition of our country that it is really complex. And of course, on the one hand, we have the creation of iTrend of public policies, but also the support to the creation of an industry that works around resilience and the governance of iTrend. Despite being a young institute, I think the governance has been really interesting. It is formed by representatives of different groups nationwide, including universities representing the fundamental creators of the knowledge, and then we have the other institutions and private associations, as I will show you next. Obviously, despite here, when we create this corporation legally, we couldn't involve people in the board that worked for the public service. It's very pragmatic, of course, but the focus of iTrend is entirely public, and that is paramount. And when Fernando mentioned open science, open data, of course, that won't create a confusion for us ever. The purpose is that the entire society, well, for the entire society, will reduce the impact of these new threats and also will create new value based on this resilience. And we have a council of public entities and a council that is not yet created, but it's part of our missions for this year to create that strategic axis for with the international board that will join us in the second phase, and of course the council of civil society organizations. We have a committee in this structure that audits and complements, and whom I deeply thank for overseeing this functioning and compliance and ethics and conflicts of interest too. Ustedes ven ahí. Who's participating in iTrend? You can see the organizations on screen, the Organization of Aseguradores de Chile, Andes, Coordinador Eléctrico, different universities, and of course we'd love for many of other institutions to join us. We are open for that, but I believe that we're already testing the value of iTrend, seeing it represented, and you'll see other members that are participating as associates of iTrend, and below we have the Ministry of Interior and Public Security, Corfo, and the Council, CTCI, Science, Technology, Knowledge and Innovation. I'll be very quick about this because I mentioned it, but the mission is to create public goods and services and articulate research, coordinate research and scientific based innovation capacities in Chile. It would be good to ask you, I know that I'm preaching to the choir, but I won't do that. But truly, in Chile, we believe that science and technology can change the lives of people in this country. I see that in some that passion exceeds the 100%, of course, but I've been working, and for over 40 years, universities discarded this idea that science and technology could actually bring
brighter future for us, but knowledge is the base. You can, of course, find out what happened or refer to what happened 2 years ago with the vaccines. But now I invite all of you to join a successful project for our country. The vision is midterm, long term, to be able to truly combine, integrate, and transfer and generate new capacities of technology development and innovation to have a more resilient society. To finish, I'd like to mention what's on the slide. I, of course, translated that into English so for our guests, but this image is not particularly in English. Now, this is the strategy or iTrend in a nutshell. We have data models and applications. This event is very much related to that. If you look at the outside of the core or the model, we can compare it to the earth, right? But we have digital technologies and products on the second inner layer, and we have much of this in Chile of science and technology reaching the true purpose of differentiation. Part of that is happening here today. This beautiful and relevant concept of convergence around a capacity that a country may develop that is able to differentiate it. We are convinced that the concept of resilience to face natural threats can be one of the differentiating elements resulting in development for our society. And this last slide is to tell you that this is happening essentially through the generation of space in which science, technology, the industry, and the state can take advantage. I'm sorry that the slide is a little misconfigured, but this relates to the structure of information that, in a way, iTrend is developing. Starting from a very strong tier of data and models, and then another layer of microservices, as we've called them, that in a way will continue growing and developing to respond to different needs with an interface and an intermediate connection that is the APIs to reach the apps that iTrend develops, or even external apps can integrate to iTrend. That is essentially the one of the key focuses. I know that it looks simple, but it's very complex what we're doing, and we're very happy to be supporting our country with it. I will make way for the rest of the presentations in the seminar, and I'll finish with our goal, which is truly unveil the role of everything related with digital technologies to really tackle the challenges in the context of climate change. The examples are endless. I won't list them here, but we have very a very good opportunity provided by data and artificial intelligence, and that is that it democratizes knowledge. We see that today this allows for many opportunities. It's different. What we need, the creation of the laboratories for that connection, but we need labs that are 20, $30 million to create a pool, testing pool for tsunamis and different structures that we need. That isn't another scale of investment. Instead, data and artificial intelligence, well, it will be a tool that many can collaborate with, and it is a strong focus of the digital transformation here. Our guest speakers today include Peter and Mari Carmen, who will lead the first, before we have the panel discussion, we'll lead the presentations, then we'll hold a panel related to smart digital technologies to address the disasters associated to climate change, and where we'll have Felipe, Martin, Cristina, Juan Carlos, and Nayat. Then we'll have a break, a coffee break, and then we'll continue with our second panel
named Towards an Effective Resilience Before Disasters in the Context of Climate Change, where we'll have Adrian, Bernardo, Sebastian, and Constanza. I wish you all a fruitful morning, and I would like to thank all the authorities here again and my friends from institutions and universities that are here. Thank you so much for attending. Muchas gracias, Juan Carlos. Thank you, Juan Carlos, for those words. Before welcoming our first speaker, we'd like to tell all of you that you can send the questions to speakers and panel members. They actually said that it's key that you send questions, so you can use Slido platform by scanning the QR code that is on screen right now. And alongside, also very interesting to form a community and to share the knowledge is that you use the hashtag Chile Resilient to comment on the event today. I would like to leave you with a question that we've asked many times, and that is how development and progress of these smart technologies with artificial intelligence and data processing coexist. And of course, we know that those are great tools, but how do those coexist with their own footprint, which is the high energy that they need exponentially to achieve the purpose that is behind them? That is why we'd like to reflect upon this question, and that's why we'll welcome Peter Clutton-Brock, CEO of Radiance International, expert on climate, public policies, and government relations. Peter worked for the UK government, quite the benchmark worldwide, and he worked in the design of the Green Climate Fund, the redesign of the tariff of the food tariff for the United Kingdom. These are key experiences that led him to fund and direct the International Center for Artificial Intelligence, Energy and Climate. His presentation will be given in English, which is why all of you who may need simultaneous interpretation can get their receivers, and through YouTube will also be interpreted into Spanish. Please ask questions about this passionate topic. Thank you. Yes, Paloma. Oh, muchas gracias. Can you hear me? Yeah? You're speaking like a robot. Estás hablando como un robot. Bueno, les prometo que no lo soy. No sabemos todavía, Peter. En el intertanto les recuerdo que In the meantime, I remind you that you can leave us your questions through Slido. Is that better? better. Okay. It's a truism of talking about technology. Estamos hablando de tecnología y siempre que pasa eso, la tecnología nunca parece funcionar perfectamente. Es una de esas ocasiones. I'm sorry that I can't speak fluent Spanish, but I need to practice more. Voy a hablar de todas maneras en inglés y me disculpo con ustedes. Espero que puedan entender esta presentación con las intérpretes. Gracias por la invitación, por hablar aquí. Es un privilegio y un honor estar aquí en este evento. Se siente como un tiempo muy emocionante para hablar de esto. Realmente se siente como que estamos a la delantera de un movimiento. Es un país con una mirada muy hacia el futuro, Chile, y es un momento y un lugar muy emocionante para tener esta conversación.
Como dijo Paloma, represento al Centro de Inteligencia Artificial y Clima, una organización que se concentra en el progreso de la aplicación de la ciencia de datos y la inteligencia artificial para atacar el cambio climático. No, comenzamos inicialmente con un grupo de científicos de datos y expertos en cambio climático que se reunieron hace años a conversar en bares y cafeterías y viendo una oportunidad tremenda para aplicar la inteligencia artificial y la ciencia de datos en torno al cambio climático, pero no vimos una adopción de tantas tecnologías. Y vamos a hablar de eso como parte de esta presentación. Peter, lo siento. ¿Te podrías parar al otro lado del escenario para poder ver las diapositivas? Excelente, lo siento. Voy a hablar por unos 15, 20 minutos y luego daré esa pausa, ese momento para preguntas y respuestas de unos 10 minutos. Voy a comenzar dándoles un poco de contexto para asegurarnos que estemos en la misma página sobre la inteligencia artificial, porque puede que tengan diferentes nociones de lo que es. La idea es confirmar que estemos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de cualquier programa, algoritmo computacional que realice recomendaciones o tome decisiones sobre la base de una serie de objetivos definidos. Esa es una definición, pero hay una que incluye muchas aplicaciones. Si no se concentra en la inteligencia artificial únicamente general, si no busca con la ciencia de datos ser una herramienta para desarrollar oportunidades. Los avances que hemos visto con la inteligencia artificial en los últimos 5 a 10 años se concentran en los progresos que hemos visto en una rama particular que es el aprendizaje automático o machine learning, que es un método de la inteligencia artificial que busca patrones en los datos. Y esto puede, por supuesto, representarse de diversas maneras, supervisada, no supervisada, en la aplicación del aprendizaje automático, pero se trata de identificar las correlaciones entre datos etiquetados y datos en bruto. Y hablamos de la identificación de patrones dentro de datos no etiquetados y luego la aplicación del aprendizaje para identificar correlaciones entre objetivos predefinidos y la creación de castigos y recompensas para tratar de lograr esos objetivos con los datos. Y también es útil entender cuáles son las fortalezas de la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, si tenemos una herramienta, no es como una bala de plata que solucione todo, sino que tiene que usarse en combinación con otras aplicaciones también y políticas y enfoques. Y seguramente, en realidad, no da soluciones solamente por sí misma. Pero para algunas tareas bastante simples es bastante rápido. Podemos identificar también patrones que son mucho más complejos en los datos y la ciencia. Y también podemos ir desde los simples hasta los sistemas más complejos que también involucran sistemas de humanos. Y bueno, puede ser algo bastante sensible a los datos presentes o pasados que vienen de diferentes funciones y también hay una correlación entre los datos y también puede ofrecer una manera, en realidad hay una manera de explicar cómo llega a las conclusiones a las que llega. En realidad puede venir de varias maneras y ese es un problema que tenemos con diferentes fuentes también de datos científicos. Es como una caja negra. Y también tenemos algunos problemas con la inteligencia artificial que es un poquito complejo de apoyar porque tenemos el tema de la clasificación, clasificar los objetos dentro de grupos de datos y tenemos un sistema de optimización también, sistemas de transporte, electricidad y también se puede utilizar aquí para poder tener mejores sistemas más de respuesta. Y también tenemos el tema de la experimentación, simulación de diferentes sistemas y podemos simular con los datos y jugar con diferentes maneras de cómo estos sistemas pueden ser desarrollados para mantener un diseño de sistema óptimo.
Y también otra manera útil de usar la inteligencia artificial es predicción o pronóstico para saber cuál es el siguiente punto de datos que va a haber en una secuencia. Y, por ejemplo, tenemos cierta cantidad de datos y tenemos una explosión, por ejemplo, en diferentes modelos con diferentes lenguajes, con idiomas, con GPT. Chat y también tenemos algo que funciona con datos de imágenes o datos con transferencia. Aquí la parte de transferencia es muy importante para poder entender lo que los datos nos quieren definir. Y también está el sistema de los datos, de generación de datos, datos sintéticos. Cuando creamos un modelo o una simulación y queremos probar diferentes situaciones en ese modelo y podemos crear datos sintéticos para poder ayudarnos a ver cómo van a operar diferentes segmentos y también lo podemos usar para detección y así podemos identificar secuencias de datos para ver cómo las variaciones y las diferencias pueden representarse desde lo que esperemos. Y también cuando hablamos del cambio climático y la inteligencia artificial puede adaptarse de diferentes maneras para responder a los desastres y también mitigarlos. Por ejemplo, aquí tenemos algunas de las variaciones que hemos pensado que se pueden aplicar con la inteligencia artificial en un amplio rango de aplicaciones. Tenemos casos de estudio, pero cómo se está usando en diferentes sectores. Y voy a proveer algunos ejemplos específicos. En el sector de energía en el Reino Unido, la red de electricidad que tenemos allá, ya estamos usando inteligencia artificial y estamos enfocados en la demanda que ya está y en la proyección. Y también vamos a necesitar una proyección mucho más o más exacta para ver las variables del suministro, para poder asegurarnos que esto también encaje. Y también tenemos el doble de exactitud de los últimos desarrollos en el sistema de electricidad. Segundo, también en el área de emisiones es bastante emocionante porque tenemos algunos rasgos y tenemos algunas organizaciones que están usando inteligencia artificial para poder optimizar el monitoreo de las emisiones. Usamos una combinación de datos de satélite, machine learning, para clasificar y ver algunos puntos donde están más concentradas las emisiones y también para controlar a las industrias que todavía están produciendo, por ejemplo, carbón. Y también podemos cuantificar las emisiones que ellos están emitiendo que con una combinación nuevamente de satélites y también de datos y machine learning. También con qué pasa con los edificios en la industria, podemos optimizar cómo operamos las diferentes instalaciones industriales y complejos industriales. Tenemos una compañía DeepMind que está basada en el Reino Unido y ellos han podido aumentar la eficiencia de los edificios donde están los centros de Google por los sistemas de enfriamiento, que en realidad hasta un 30% de ahorro energético se ha logrado y cualquier desarrollo o cambio de hardware que mejore el sistema, también esto está basado en la idea de tener algunos sistemas de control y que se maneja con el sistema hay diferentes configuraciones y así se pueden hacer diferentes combinaciones para poder tener un mejor manejo y esa complejidad se hace bastante difícil para que sea manejada por humanos y de esa manera en estos centros de datos el número de permutaciones que tienen que manejarse y las combinaciones son mucho más altas, entonces usar el Machine Learning para entender los patrones, para poder identificar la manera más eficiente de manejar estas variaciones es muy útil. Y también en los sistemas de transportes, de trenes, y en realidad podemos decir que no estamos trabajando brillantemente en este momento, pero aquí en el Reino Unido hemos trabajado con la inteligencia artificial para poder optimizar y predecir problemas en el sistema ferroviario y que también podemos ver cuál es la logística que se va a usar y todo lo que podría pasar y creo que esa es una manera muy óptima de usar esta tecnología en el sistema de transporte. Y no sé si alguien tiene preguntas durante la presentación, por favor, siéntense libres de interrumpirme, por favor. El foco de esta presentación tiene que ver con la
inteligencia artificial y cómo podemos reducir los desastres. Ese es el tema de hoy. Pensemos en cómo podemos separar esta pregunta y ver cuáles son los agentes que están involucrados en este factor. Y aquí tenemos tres diferentes partes. La parte de evaluación de vulnerabilidades. Aquí pensamos cómo el modelo puede mejorar la exactitud de los modelos de desastres, identificando factores del cambio climático, por ejemplo, entendiendo los riesgos, viendo los diferentes niveles en diferentes áreas, pero también tenemos que entender la vulnerabilidad, porque es una combinación del riesgo físico y también la capacidad física de las personas para poder adaptarse y responder a eso. Entonces hay que entender cuál es la población vulnerable y cómo podemos protegerlos mejor. Una vez que ya pasemos por esta evaluación de las vulnerabilidades, de hecho, tenemos que empezar a pensar cómo podemos mejorar la resiliencia. Y esto es algo importante para todos los países. Y hay lugares donde se usa esta tecnología para mejorar la planeación, las respuestas de los modelamientos a los desastres y la planificación para asegurarnos de que fortalezcamos nuestras debilidades y que eso no genere un problema más adelante. Si vemos, por ejemplo, el proceso de evaluación de riesgos de las compañías de seguros, una de las cosas más importantes es que en realidad es cómo se reacciona después. Y eso es una gran parte, por ejemplo, del negocio de las aseguradoras. Y también tenemos la mejora, por ejemplo, de las ubicaciones, de las estaciones de respuesta, para que, pensando de hecho en la mejor respuesta hacia los desastres. A pesar de todo eso, no importa cuánto podamos mejorar la resiliencia, siempre vamos a tener desastres y siempre vamos a tener que responder a ellos. Y tenemos que pensar cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en el proceso inmediato de la respuesta. Rápidamente tenemos que identificar la crisis y tenemos que identificar y lidiar con eso de manera rápida, ojalá en algunos minutos, porque hay desastres que son bastante críticos, que se necesitan respuestas muy rápidas y aquí la inteligencia artificial puede ser muy útil. Podemos mejorar también el pronóstico y la proyección para evaluar también los posibles daños y también para poder entregar a las personas más información para poder entender cuáles son los recursos necesarios que necesitan ser desplegados. Y también este marco que usamos en estas tres diferentes áreas aplica a todos los tipos de desastres que podamos pensar. Pero, por ejemplo, vamos a correr aquí algunos ejemplos. Podemos usarlo para inundaciones. Aquí tenemos el modelo de riesgos. Podemos tomar datos históricos de inundaciones, datos de precipitaciones, niveles de agua y con eso podemos predecir la probabilidad de que eso ocurra en el futuro, en el largo plazo. Podemos usarlo en realidad con más afinidad para periodos más cortos. Por ejemplo, si viene un gran evento de lluvias, podemos predecirlo en términos de la localidad y de la extensión, del alcance. Y vamos a tener predicciones y proyecciones mucho más adecuadas y exactas en un periodo más corto de tiempo. También tenemos que pensar en la mejora de la resiliencia, porque si hacemos una reducción de las inundaciones, por ejemplo, vamos a tomar también los resultados de estas evaluaciones de vulnerabilidad y vamos a poder evaluar y optimizar las infraestructuras para poder minimizar los impactos de las inundaciones y lo que puede tener en el ambiente. Y también hay otras series de sistemas, por ejemplo, sistemas de alerta, sistemas de manejo de control. Entonces, tenemos, por ejemplo, un buen sistema de mapeo y eso es fundamental y así podemos saber cómo priorizar los recursos y a dónde enviarlos. Y también hay un caso de estudio aquí que ya hemos visto cómo se ha aplicado la inteligencia artificial aquí en este sistema para inundaciones y aquí estamos buscando la mejora
de los datos satélite, del satélite en combinación con la inteligencia artificial, en combinación para poder responder de mejor manera cuando tenemos esta situación de desastres por inundación. Podemos también usarla para fuegos o incendios forestales. Podemos usarlo para poder entender estos incendios, ver los datos históricos, la lluvia, el tipo de vegetación, identificar los lugares geográficos y también cuál es el riesgo de que se masifique, que se y también de nuevamente podemos evaluar la instalación de infraestructuras y desarrollos y también al aplicar la evaluación de las vulnerabilidades podemos ver los riesgos de incendios para diferentes estructuras y también en temas de respuesta que tenemos un patrón bastante similar en todos los desastres donde podemos usar inteligencia artificial, proveer una alerta temprana para poder combatir los incendios. Creo que es un factor importante donde se puede usar la inteligencia artificial y poder de manera temprana desplegar los recursos para poder manejarlos en áreas donde, por ejemplo, que podemos priorizar el combate a estos incendios. Y este es un ejemplo en particular que es una startup, de hecho, con unas aeronaves que son para contener los incendios. Y esta es la respuesta crítica, que es la primera cuando hablamos de incendios. Ahí podemos ver qué tan controlables son. Entonces, en términos de enfoque y de cómo podemos controlar eso en la primera etapa es crítico y hemos tratado de referirnos a eso con esta tecnología y tenemos, por ejemplo, esta startup que también lo ve. Ahora, en sequías. Tenemos un énfasis un poquito diferente pero con todos los tipos de desastres se puede ver un patrón similar. Aquí tenemos el modelamiento, poder ver la exactitud del pronóstico y de los riesgos. También, por ejemplo, podemos mejorar la eficiencia de la irrigación, que sea más eficiente donde se necesite, ya sea dependiendo de las necesidades de agricultura o de otra índole. Y tenemos que seleccionar también algunas de las selecciones de los tipos de cultivos y se puede ver también cuál es la demanda aumentada del sector en los diferentes países, industrias o comunidades para poder usar esto y poder maximizar y poder mejorar también la producción de estos cultivos y minimizar el impacto. Y podemos ocuparlo también para poder, por supuesto, evitar y abordar las vulnerabilidades, pensando en las comunidades que son particularmente vulnerables a este tipo de desastres, de sequías. En cuanto a los agricultores, vemos una mayor vulnerabilidad de este riesgo y pensamos en cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para garantizar y controlar el riesgo y la respuesta es una oportunidad muy emocionante, sin duda. Luego la respuesta ante la crisis, claro, se puede ocupar en este caso la inteligencia artificial para manejar, para optimizar la gestión del agua en estos eventos. Se ha lanzado un programa de control de cultivos, ocupando planimetría y ocupando la inteligencia artificial y otros para ver dónde han ocurrido históricamente las pérdidas de cultivos. Si es que eres un agricultor, quieres recibir algún tipo de pago de la aseguradora lo antes posible para poder continuar después de una pérdida. Mientras más rápido llegue ese pago, más probabilidades tienes de sobrevivir como negocio o organización y se puede ocupar las tecnologías para poder aumentar ese o agilizar ese tiempo de respuesta de las aseguradoras ante las pérdidas de cultivos. Todos estos desastres tienen temáticas similares en cuanto a su forma de aplicación de la inteligencia artificial. Hay áreas en donde puede diferir cuando se trata, por ejemplo, de la sequía. El énfasis tiene que estar en mejorar la resiliencia, ya que no necesariamente se puede evitar la sequía.
no se puede apagar, no es algo que funciona así, pero podemos funcionar con diferentes sistemas para las comunidades y agricultores para hacernos lo más resilientes posible. Se puede modificar, puede haber un énfasis un poco mayor en la respuesta ante la crisis para garantizar una rapidez, una prontitud para respuestas, por ejemplo, ante incendios forestales. Estas crisis también presentan algunas oportunidades. El desafío aquí, y me encanta esta idea But around que la gente mencionó al inicio, y este laboratorio de desastres, porque en Chile ocurre mucho, sí hay oportunidades para desarrollar soluciones en este país que se pueden potencialmente exportar a otros países y expandir el impacto ante estos desastres naturales. Esto va a ocurrir no solamente en Chile, estos desastres van a ocurrir en todo el mundo, así es que hay que pensar en esto, lo que es crítico. Sin embargo, hay algunas consideraciones quizás en cuanto a la aplicación de la tecnología, de la inteligencia artificial en estos sectores. Algunos de estos desafíos giran en torno a los datos y a la infraestructura digital. Muchas personas han hablado del acceso de los usuarios, de la calidad de los datos. Las licencias para poder ocupar los datos es clave también. Hay que asegurarse de que los datos estén disponibles fácilmente, estén agregados y se coordinen de una manera de que sea útil ocuparlos. the research En segundo lugar, tenemos la financiación o el financiamiento de la investigación e innovación útil, y vemos que ocurre en el ámbito de la resiliencia y el cambio climático con la inteligencia artificial. Hay programas que se pueden financiar en esta intersección de temas. En cuanto al despliegue e integración de sistemas, bueno, en este espacio a menudo se relaciona con espacios o sectores muy regulados, y el espacio del transporte, por ejemplo, u otros, son sectores que están muy dominados por la regulación y la ley, y más que el mercado. En este caso, cuando se trata del sector público, en vez la respuesta ante desastres, por ejemplo, tiene que involucrar asegurarse de que esté integrado todo de una manera más sencilla posible, y ver también el impacto de reducir el impacto climático negativo de la inteligencia artificial. Vemos un aumento en los centros energéticos con centros que energizan centros de datos. Vemos un 50% del uso total de energía de Google se relaciona con la inteligencia artificial. Eso es una gran cantidad. Además, se han provisto datos que incluyen que la demanda de las corporaciones ahora se asocia mayormente con la inteligencia artificial. Vemos un punto de inflexión aquí. Tenemos que pensar en cómo abordamos las emisiones y cómo descarbonizamos este sector, en la misma forma en que descarbonizamos otros sectores. También tenemos que pensar cómo implementar una responsabilidad, cómo implementar la inteligencia artificial responsablemente, de manera que se democratice y se entregue soluciones a las personas de manera útil y ser responsables con los datos, los sesgos, etcétera. Tenemos que formar, construir capacidades y tener una colaboración internacional y pensar fuertemente en la evaluación del impacto. Es muy fácil desarrollar soluciones de inteligencia artificial sin pensar en el impacto real que tendrán. Vemos entonces una oportunidad real para desplegar la inteligencia artificial, pero también la vemos junto a desafíos. Y déjenme finalizar esta presentación diciendo que las empresas, los países, las organizaciones que identifican el potencial y son capaces de gestionar los sistemas de manera tal que integren las tecnologías, tienen mayores probabilidades de tener éxito en los 10 a 15 años que siguen. Vemos una explosión en el crecimiento de la inteligencia artificial. Es genial estar en un país en donde se reconozca tal potencial, to offer y me emociona mucho el poder ofrecer mis ideas, mis pensamientos. Pero ahora voy a hacer una pausa y le voy a dar la posibilidad a la audiencia que haga preguntas. Muchas gracias. Thank you, Peter. Thank you, Peter. Muchas gracias, Peter. Tenemos algunas preguntas que hemos recibido desde nuestra plataforma. Así es que voy a hacer la primera. Y nos dice, ¿cuáles son los desafíos en cuanto a
la recopilación de datos que se ocupan para la estimación de riesgo de desastres con la inteligencia artificial, ¿es suficiente lo que tenemos para poder entrenar los algoritmos de inteligencia artificial? Excelente pregunta. Me parece que en términos generales, estamos obteniendo cada vez más datos a medida que vamos desarrollándonos. Vemos que vienen desde diferentes fuentes. Tenemos desde los satélites, desde imágenes de drones que se están haciendo menos costosas también, más alcanzables. Hay una explosión en la generación de datos, pero hay que gestionarlo de una forma y que sea fácilmente accesible o con una usabilidad. Hay que pensar, en parte de este desafío de aplicar la inteligencia artificial tiene que ver no solamente con tener algoritmos tan atractivos, sino tener una buena gobernanza y gestión de datos e implementar un sistema que se pueda acceder fácilmente y donde se pueda ocupar los datos de manera sencilla. Es una respuesta bastante amplia, lo sé, pero definitivamente estamos obteniendo cada vez más datos y a medida que eso pasa podemos hacer más cosas con estos datos. Creo que quizás el próximo paso será el identificar cuáles son los desafíos en cuanto a las prioridades en donde la inteligencia artificial puede hacer la mayor diferencia y luego pensar qué conjuntos de datos necesitamos para abordar esos desafíos y dónde encontramos, cómo recopilamos esos datos. Tengo más preguntas desde las personas que están conectadas en línea, pero no sé si aquí en el salón hay personas que tengan preguntas. Hello, Peter. We met yesterday. Well, I have a... Por favor, espere a que se ponga su receptor. Bueno, tengo una pregunta sobre el rol de blockchain. ¿Ve el rol de esta tecnología en cuanto al disminuir los datos? Porque mencionaste una de las debilidades de la inteligencia artificial que trata de que normalmente no se sabe cuán robustos son los datos. Si pensamos en blockchain, ¿qué se puede hacer en ese caso? Mi segunda pregunta tiene relación con el impacto de utilizar la inteligencia artificial en la toma de decisiones en las empresas aseguradoras principalmente. Me pregunto si es que el primer impacto de ocupar estos análisis sería la falta de inversión o la falta que no se puede asegurar la inversión porque el país tiene un alto riesgo ante el cambio climático, o si es que hay algún otro uso quizás que se le pueda dar a esto para así no impedir el desarrollo, la inversión, para así invertir y quizás que las empresas no tomen esta decisión de no invertir en ciertos países porque son muy riesgosos. Muchas gracias por esas dos preguntas. Para la primera, en cuanto al blockchain, no soy experto en esta tecnología de blockchain. Espero que otras personas puedan comentar sobre esto mejor que yo, pero is that mi evaluación es que blockchain tiene de hecho menos aplicaciones de las que pensamos que inicialmente podría tener en este espacio. El problema es que los datos que ingresan en blockchain eh, tienen un sesgo humano, hay un desafío. En una serie de ocasiones se quiere algo, una base de datos que no sea modificable y estos casos son menos. Es por eso que blockchain quizás tiene menos aplicaciones, pero con la segunda pregunta le puedo decir que no es solamente para bloquear la inversión, pero también se puede generar un beneficio para comprender mejor por qué el riesgo y el desastre climático puede ocurrir. Se puede así priorizar la inversión en donde hay un menor riesgo. Sí, se puede pensar quizás en esta ubicación en particular no se debería estar ocupando esto, un centro de datos, lo que sea, pero en este otro lugar hay menos riesgo y puede darle esa certeza a las empresas. Creo que es interesante, pero la idea de la inteligencia artificial es que aumente la cantidad de información que tenemos. Eso siempre será útil para tomar decisiones. Bien, yo tengo muchísimas preguntas, pero vamos a ir de a una. Acá tenemos
Peter, ¿en qué áreas y aplicaciones se observan datos o tenemos datos observacionales disponibles que son más fundamentales en comparación a los de satélite, de análisis? ¿Me podría repetir esa pregunta, por favor? Puede hacer esta pregunta nuevamente, entonces está aquí. Micrófono, por favor, debe ocupar el micrófono. El micrófono, por favor. El micrófono, por favor. Tenemos solo un micrófono. So, and I saw it both in your En ambas charlas veo que los datos son la parte central, el corazón de las aplicaciones. Y me pregunto entonces si es que en un país subdesarrollado, donde tenemos problemas con datos observacionales, bueno, tenemos problemas con el acceso a datos que son generados, que existen, pero no podemos accederlos como investigadores. Yo vengo de un centro de investigación y no podemos acceder a estos datos. También sucede que los repositorios de datos no están conectados entre sí, no conversan con el Ministerio de Ciencias o el Ministerio de Obras Públicas, quienes realizan las mediciones. Así es que me pregunto, ¿en qué áreas de las que usted mostró es fundamental el tener datos observacionales con respecto a los satélites, a los reanálisis u otros datos maravillosos que podrían estar disponibles? ¿Qué áreas de las que usted mostró son más relevantes para tener datos observacionales, para enfocarnos en obtenerlos para estas aplicaciones? Cuando hablas de datos observacionales, bueno, como los que provienen de las estaciones automáticas, datos de emisiones, todo, todos los datos que maneja el gobierno, que genera el gobierno generalmente, pero que no siempre comparte con el público, o al menos apropiadamente. Creo que, bueno, la respuesta es que para todos estos hay datos observacionales, para todos los sectores hay datos observacionales que son críticos. Por ejemplo, para una evaluación de inundaciones es muy útil el tener datos meteorológicos de alta resolución para poder proyectar, pero los datos también de flujo de ríos, se puede tener respuestas apropiadas sobre probabilidades de inundaciones. Estos datos observacionales eh, creo que son muy útiles en estos conjuntos de datos de datos observacionales, permiten poder evaluar en respuesta a los conjuntos de datos también que se necesitan. Así que hay un ciclo, hay un rango de oportunidades, pero en definitiva creo que las inundaciones puede ser un área crítica en la que tener datos observacionales es clave. Por ejemplo, el riesgo de incendios forestales, para ello se puede tener datos o conjuntos de datos más disponibles públicamente, pero se pueden ocupar datos disponibles desde las redes sociales para identificar patrones también, en donde las personas ven incendios, los identifican. Hay una serie de diferentes fuentes de datos que se pueden integrar, pero lo clave es la vinculación de datos también, el asegurarse de que sea fácil el conectar los diferentes tipos de datos y conjuntos de datos, porque así se puede obtener un mayor valor. I have Bueno, tengo tantas preguntas, pero en realidad creo que no tenemos tanto tiempo, pero voy a hacer otra pregunta. ¿Podrías explicar un poquito más sobre la estructura de la organización que estás liderando? ¿Cuál es la proposición de valor? Por supuesto. La organización está basada en temas climáticos, es una organización sin fines de lucro. No queremos hacer lucro, pero también tenemos que pensar cuáles son las barreras para poder desplegar la inteligencia artificial. Entonces tenemos que pensar, por ejemplo, en los estándares, el acceso de los datos y también en la construcción de capacidades, con el desarrollo de profesionales y capacidades en las diferentes áreas para poder ayudar a las personas a entender las capacidades y las oportunidades y todo lo que sea necesario para llegar a eso. También tenemos que pensar en cosas como cómo
informamos a los legisladores de cómo ellos tienen que cambiar los marcos regulatorios de diferentes sectores, por ejemplo, transporte, para poder hacer un despliegue más simple y también hacer incentivos para el desarrollo de incentivos digitales. Y también somos una compañía sin fines de lucros que busca trabajar con negocios relacionados y estamos tratando de referirnos y abordar esas diferencias, también haciendo fácil que las personas tengan acceso a los datos y que también vean la flexibilidad del sistema de energía es un montón de trabajo que estamos haciendo de unión de estas cosas entre las personas que requieren los datos y también a facilitar esto al punto del acceso de los datos. Voy a preguntar una más y porque necesitamos seguir con el programa, ¿cierto? Esta es una pregunta muy importante. ¿Podrías describir un poquito más acerca de la inteligencia artificial y del estatus que tiene en el cambio climático en el Reino Unido? Pregunta, quizás está relacionada esta pregunta con ¿qué tanto esto está relacionado? En realidad nosotros estamos recién comenzando. En muchos de los sectores que hablamos, cuando hablamos del cambio climático, están muy poco regulados en regulación, en legislación, y eso ha creado quizás una dificultad en el despliegue de la inteligencia artificial en estos sectores en comparado, por ejemplo, con el sector financiero, donde hemos visto bastante más avances. Estamos viendo muchos pilotos, muchas organizaciones que están probando estas técnicas y algunas organizaciones que como Radiance también han estado haciendo inversiones, algunos más fuertes que otros. Estamos todavía en una etapa muy temprana en este despliegue y creo que vamos a ver una explosión de esto en el buzo en los próximos 10 años, yo creo, y muchas de estas organizaciones, algunas de ellas, de hecho, lidian con algunas áreas más riesgosas relacionadas con la inteligencia artificial y hay que ayudarles un poco ahí también, respaldarlos. Hay una gran cantidad de visiones y oportunidades para diferentes organizaciones dentro del Reino Unido y estamos tratando de avanzar hacia el futuro y estamos tratando también de inspirar a estas organizaciones a trabajar con el cambio climático y también siempre necesitamos estar haciendo más. Muchas gracias, Peter, muchas gracias. Eso nos hace sentir un poco mejor y siempre estamos atrasados y ustedes también, así que estamos un poquito, es un alivio terrible en realidad, así que muchas gracias por esta presentación, fue muy ilustradora, muchas gracias. It's terrible to just confirm that the whole humanity it is really late and we are all the time behind schedule in terms of the size in comparison to the size of the challenges of climate change. But this is why we are here and this is why we are going to have a fantastic panel about these reflections that Peter has already proposed. Our panel it is called Digital Technologies to Address the Challenges of Climate Change in Chile. The titles are quite long but very descriptive, and this is what we are going to speak about now. Several of our panelists are going to be in different areas for this matter, and we are going to introduce them now. The first one is Nayat Sanchez P., Doctor of Artificial Intelligence in the Madrid University. She has worked in the University of Lisboa and the University College of Dublin. Nayat also was the scientific director of the Logic, Philosophy and Theory of Science in Rio de Janeiro. In 2015, she works as the senior researcher in INRIA, Chile, and then in 2018, she was named the director of this center and CEO of the INRIA Chile Foundation currently. Thank you very much for being here. Please come to stage. I will continue. You can sit wherever you want. Our next guest, it is Juan Carlos Olmedo, President Coordinator of the Electricity in the country, and he has worked as in private and public companies, and he is also working with the dispatching center of the interconnected central system of the electricity in the country. So sorry, I'm going to get my cards here. Just give me a second. We are very spontaneous because we are responding to emergencies like
dropping my cards. And now we have Cristina Huidobro, Director of Resilience and Extreme Heat. She is the Chief Head Officer in Santiago, Latin America, the first South American in this position, and she was named by the Adrienne Hash Rockefeller Foundation Center in this position. Also, she has more than 15 years of experience in coordination of projects related to public policies and urban planning. Welcome, Christina. We are going to continue with our next guest. It is Martin Hagelstrom. I mispronounced, I think. Okay, offering the IBM Sustainability Software Engineer, System Engineer with more than 20 years of experience in the consultancy of the technologies, and also he is the leader of the software sustainability offering for IBM Latin America and the Caribbean. Thank you for being here. Finally, we are going to welcome Felipe Tovar, Professor of the University of Chile and Director of the Initiative of Data and Artificial Intelligence, also leader of modeling mathematic programs and Electronic Center of Advanced Electric Engineering. Also, he has worked in the Imperial, he has a doctor's degree in processing of the signals of the Imperial College of London, and also an after doctor degree. Thank you for being here. Maria Andrea Rodriguez is going to be the moderator of this first panel. She is a civil engineer in informatics in the Concepcion University, vice director of research and development in the same university. She has a PhD in spatial information science and engineering in the main university, has led and participated in more than 15 projects of research in Chile and other countries with different international experts, and also she works with the processing of information, especially in spatial data databases. Big applause for everyone. So I'm going to give her my mic, right? So this is yours. She already has, she can keep that one. You can use the one that you have. Okay. We are good to go. Good morning, everyone. We are going to start with this right away because we are short of time, of course, and take advantage. We want to take advantage of all your experience. All of you are going to have 5 minutes to present, and then because we have not so much time, we are going to start with Juan Carlos Olmedo. You start. I have a brief presentation that I would like to go through very quickly, but just for you to know, because we already have this wonderful presenters, why is relevant in resilience, we already have heard about that, the electrical system in the climate resilience. But anyway, meanwhile, I'm going to say thank you for inviting us, because we were actually a founding partner of this project. And today we are seeing that Bien, is happening actually. el sistema So the eléctrico electrical system chileno in Chile es bastante grande y aquí quite algunas cifras. big. These are Tenemos some 38.000 figures, kilómetros de líneas de 38,000 transmisión. kilometers of transmission Eh, lines. 1.150 subestaciones, es decir, puntos donde se interconectan las líneas y se conectan los consumos para recibir la electricidad a todos nosotros, la industria y en nuestras residencias. 824 centrales generadoras. Y en una zona que está entre Arica y Puerto Montt, en que se concentra el 98,5% de la población. Ayer hablaba con el presidente de PGM, que es el operador del nordeste de Estados Unidos, de lo que ocurrió en el periodo de Navidad y Año Nuevo, en que tuvieron una ola de frío que provocó el gap de temperatura más alta que habían tenido en la historia. Y eso provocó la pérdida total de la generación eólica, la reducción de la producción de shale gas en un 30%, el congelamiento de las pilas de carbón de las plantas térmicas, y tuvieron que enfrentar una situación bastante crítica. Y tal como decía Juan Carlos, los hechos de la naturaleza van correlacionados, no bien de uno. Bueno, en Chile también pasa lo mismo. Ocurren situaciones como sequías que traen además de la sequía de agua, sequía de viento, de ahí menor producción eólica,
y además potencian la ocurrencia de incendios. Por lo tanto, es cierto, eso, no vienen de uno. Y esto hace, desde que la invitación de Juan Carlos y antes ya habíamos pensado, en que empezamos a desarrollar con una mirada estratégica cómo tenemos que configurar, o cómo teníamos que configurar nuestro centro de operación y control para lograr que la energía eléctrica en este contexto tan diverso, con muchas instalaciones y que a futuro se van a incrementar sustancialmente, podíamos manejar en forma resiliente la operación del sistema y partimos trabajando en el diseño del nuevo Centro de Control Nacional. Este es un centro de control que fue diseñado para resistir eventos sísmicos, cuenta con 12 aisladores sísmicos que hay en una foto, y esto además permite contener el efecto de inundaciones y tiene un estándar de protección de incendios conforme a la normativa NFPA. También cuenta con data center propio, redundante, que es el único data center que no pertenece a las telco, que cumple con estándar Tier 3. Cuenta con doble conexión de fibra óptica para mantener comunicaciones confiables, y además cuenta con un esquema de telefonía satelital. También considera doble alimentación eléctrica en media tensión, de forma de asegurar la continuidad de suministro. Además cuenta con capacidad de generación propia renovable, aprovechando el techo. Y también cuenta con grupo de electrógenos redundantes, sistema de UPS y baterías para tener respuesta inmediata ante interrupciones de suministro eléctrico. También como veíamos, los eventos de la naturaleza son relevantes. Contamos con una asociación con la ExxonEmi, hoy día ya no se llama, pero la seguimos llamando así, en que recibimos información de eventos de la naturaleza que pueden tener impacto en la operación del sistema eléctrico, tales como incendios, vientos, lluvias y otros eventos. Fenómenos que pueden afectar significativamente la operación del sistema eléctrico. Hemos vivido situaciones de marejada en que han bloqueado el acceso a nuestros puertos de los carguíos de gas natural licuado, de carbón o de elementos de equipamiento. Por lo tanto, son todas situaciones que hay que estar monitoreando y teniendo algún esquema de gestión. Es así como en el marco de la ciencia de datos y la inteligencia artificial es que suscribimos un acuerdo hace ya un par de años con Expo Factory, que empezó a funcionar el año pasado, con el fin de desarrollar herramientas tecnológicas de ciencia de datos e inteligencia artificial para disponer de un gemelo digital de la red eléctrica, de forma de desarrollar algoritmos para poder gestionar de mejor forma el sistema eléctrico e incorporar más variables. O sea, como seres humanos tenemos algunas limitaciones para manejar grandes volúmenes de datos, pero estas herramientas nos permiten incorporarlo, y es todo esto con perspectivas del desarrollo que trae el sistema futuro, con mayor penetración de energías renovables variables, y lo que es más importante, que ya estamos viendo, es una alta penetración de la generación distribuida. Hoy día la generación distribuida ya representa un 10% de la producción, y no tenemos visión en tiempo real de esa producción. Y se espera ya que de aquí al 2024 probablemente va a llegar entre el 20 y el 30%. Y es muy relevante el no tener esa visión de ese 30% de generación, y por lo tanto todos estos algoritmos de ciencia de datos e inteligencia artificial nos permiten disponer de alguna herramienta para gestionar eso de mejor forma. También viene ya la generación distribuida a mucho menor escala. En nuestras casas los techos solares están creciendo y eso también requiere gestión. Es así como hemos desarrollado este centro altamente resiliente para poder gestionar el flujo de energía en el sistema eléctrico y que llegue a todos los chilenos. Este año y recientemente, hace pocos días, hemos visto las inundaciones que se han producido en el Aconcagua, en el Maipo, y en el pasado eso ha provocado la salida de centrales hidroeléctricas. Por lo tanto, son eventos que monitoreamos. Hace algunas semanas también tuvimos el evento incendio, eso afecta a los flujos de las líneas de transmisión. Y finalmente quiero mostrar un breve video que muestra nuestro centro de control con esta filosofía de alta resiliencia. Show this high resilience technology.
gracias por la presentación, muy interesante ver la modernización que se está llevando a cabo en torno al uso de tecnología para un centro resiliente, ¿cierto?, en el manejo de generación eléctrica nacional. Pero vamos a continuar con los otros expositores para dar después paso a las preguntas que se pueden dar. Vamos a seguir con Nayant en el orden que fueron presentados, ¿te parece? Súper, bueno, muchísimas gracias. De nuevo, igual me voy a repetir para agradecer a Juan Carlos de la Higuera la invitación. Es un placer enorme estar aquí. Bueno, yo soy Nayat Sánchez, soy la directora del Centro de INRIA en Chile. Para quien no lo conocen, INRIA es el Instituto Francés de Ciencias y Tecnologías Digitales. Es un instituto, bueno, que hacemos ciencias y tecnologías digitales, efectivamente. Es un instituto que tiene 50 años de creación y estamos hace 10 años en Chile. Somos 4.500 investigadores en Francia y aquí en Chile desde hace 10 años hemos construido una red ya de 650 investigadores que nos ha permitido hacer también 190 proyectos y nuestra misión aquí en Chile también va en desarrollar ciencias y tecnologías digitales para el bien común, para el bien de la sociedad. Y por eso justamente he traído aquí, digamos, en este espacio y en este contexto de este seminario, algún flavor de qué sería, qué es lo que estamos haciendo, algunas cositas que hemos estado haciendo en el pasado, pero algunos de los proyectos, sobre todo vigentes, que están guardan relación con la convergencia de la inteligencia artificial y otras ciencias digitales con el cambio climático, ¿ya? Y efectivamente me voy a referir, después de la fantástica introducción que hizo Peter, a esa convergencia y esa dualidad y cómo efectivamente la inteligencia artificial y las ciencias digitales en general tienen y juegan un papel dual con relación al cambio climático. El primero es ser un conjunto de herramientas que sirven para mitigar el fondo del cambio climático. Y aquí tenemos muchísimos ejemplos. Peter ha puesto muchísimos, ¿no?, de manera bastante general. Yo les voy a tocar algunos que hemos trabajado concretos desde Chile. Y el otro, la otra pata o cara de esta moneda es efectivamente pues, el que es un contribuidor potencial a emisiones de CO2 y cómo efectivamente también manejamos esto y en este sentido también tenemos algunas de las contribuciones. En esta gráfica he querido resumirles de alguna manera cuáles son los dominios o las áreas desde la inteligencia artificial que guardan relación con algunos dominios también de cambio climático, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, aproximaciones desde la inteligencia artificial y el machine learning como la inferencia de causalidad, como la visión computacional, como los desarrollos de modelos de lenguaje, como el reinforcement learning, como el machine learning en general, y cómo todos ellos se van aplicando de alguna manera a otros sectores de manera transversal, ¿ya? Siendo la inteligencia artificial y machine learning pues una área o ciencia también de propósito más general a pues sistemas, por ejemplo, electricidad, al transporte, a ciudades inteligentes, edificios inteligentes, a la industria, digamos, de una manera general también, a la detección, por ejemplo, de eventos asociados con la agricultura, ¿no? Con los bosques, y así vamos viendo, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, siendo de propósito general, va contribuyendo ya la inteligencia artificial a cada uno de estos temas. Sin embargo, dentro de INRIA, o sea, siendo un instituto de ciencias y tecnologías digitales, hay una preocupación muy importante desde hace muchísimos años, un compromiso muy importante con el cambio climático, y eso hace que hay en especial, o sea, INRIA está estructurado, esos 4.500 investigadores que les conté, en unos núcleos de investigación que se llaman equipos de proyecto. De estos tenemos 220 equipos de proyectos. De estos 220 equipos de proyecto, tenemos 84 de estos que trabajan de alguna manera en ciencias y tecnologías digitales, pero alineados con temáticas que tienen que ver con el desarrollo sustentable, por ejemplo, de la energía y con relación al cambio climático. Y estas son un poco las líneas donde se ubican cada uno de los tópicos de investigación de estos grupos que tienen que ver pues, con la reducción de manera general de la huella de carbono de las tecnologías digitales, ¿ya? Y esto tiene que ver con el consumo de energía, pero por hacer también un mejor uso de la energía en cada uno, digamos, de los aspectos donde se aplique, y esto guarda una relación muy importante con todas las tecnologías de optimización. Después, en cómo entender y comprender y cómo poder modelar el medio ambiente, y esto, bueno, es algo bastante conocido, ¿no? Pero en los ecosistemas, bueno, en el océano, en la atmósfera, en el clima, en el tiempo, ¿no? Y también en la
ecología, en los sistemas terrestres, en la biodiversidad y en la descontaminación. Después tenemos, como mencioné antes, en todo lo que es inteligente en el sentido de, bueno, agricultura, ¿no? Inteligente o de precisión, las ciudades inteligentes, el transporte, y luego también en particular en la energía tenemos muchos grupos que están muy enfocados en el desarrollo de sistemas y algoritmos, ¿no? Enfocados en tener una mejor producción, distribución y almacenamiento de la energía, ¿no? Sean energías renovables, sea energía nuclear, sea, bueno, y en el consumo y en el entendimiento de los patrones de consumo y el monitoreo de esto. Y esto es en Francia. En Chile, entonces tenemos otras acciones que hemos estado haciendo durante todos estos años. No voy a entrar en cada uno de ellos por falta de tiempo, y Andrea me está mirando, pero les voy a comentar algunos que tienen que ver efectivamente con la aplicación de inteligencia artificial y modelos de inteligencia artificial, y algunas veces también, como les decía, asociados a otras líneas de investigación, como pueden ser, por ejemplo, Internet de las Cosas, Software Engineering, etcétera, para, por ejemplo, la generación o la configuración efectiva y óptima de paneles solares cuando se hacen los layouts y se montan, digamos, estas granjas, ¿no? Solares. Después, para la generación de energía offshore, eólica, para la generación de energía mareomotriz. Tenemos también varios sistemas en este sentido de monitoreo y de modelamiento, y en particular uno que se ha desarrollado y que tiene una mirada bastante educacional, que tiene que ver con un sistema de simulación de tsunamis, ¿ya? Que se puede rodar desde un navegador web y que se puede efectivamente clicar en un espacio del planeta, ¿no? De acuerdo a una intensidad determinada, y esto pues ayuda a simular un poco cómo sería la propagación de las ondas y de las olas, ¿no? Efectivamente, para sensibilizar y educar en este sentido. Luego tenemos otros proyectos que están enfocados más en el área, por ejemplo, de la agricultura de precisión, y que tienen que ver con cómo nosotros nos anticipamos con modelos predictivos y utilizamos inteligencia artificial para predecir eventos anómalos y eventos extremos, como pueden ser olas de calor, como pueden ser, por ejemplo, heladas, ¿no? Que es algo que no solo en Francia, sino que en Chile también ha causado muchas pérdidas a la industria, a la agricultura en particular, y esto tiene que ver efectivamente con muchos de los objetivos de desarrollo sustentable, en particular con la seguridad alimentaria. Tenemos otros proyectos, y todos estos proyectos son vigentes, proyectos para la detección de deforestación. Estos son proyectos que estamos desarrollando con la CEPAL de manera regional, también con otros países de la región, para la detección a partir de imágenes satelitales y usando modelos de inteligencia artificial, detectar de manera automática pues zonas deforestadas. Ahora la Unión Europea ha sacado una ley que bueno, todos los productores de todas las áreas del mundo que quieran importar productos a la Unión Europea tienen que demostrar que son compliance y que no provienen de zonas deforestadas, de manera que efectivamente, sobre todo en los pequeños productores y los productores que vienen, bueno, están menos protegidos, necesitan ser compliance con estas regulaciones para poder vender sus productos en la Unión Europea. De manera que estamos trabajando aquí no solo con la CEPAL, sino también con Comercio Justo, para, con modelos de inteligencia artificial, pues de manera automática detectar estas zonas y poder anticiparse a estas cosas. Y luego tenemos un proyecto que es bastante atingente ahora, que es la detección de fuegos a partir de drones, ¿ya? Igual colectando los datos a partir de drones y usando modelos de visión computacional, lo que hacemos es detectar y avisar y alertar de manera temprana dónde pueden estar ubicados estos fuegos. Y no por último, menos importante, les voy a hablar de un proyecto que tenemos en la convergencia de inteligencia artificial, el modelamiento matemático, pero también la comprensión del cambio climático a través del océano. Y esto es bastante importante porque se conoce bastante, digamos, la relación que guarda el cambio climático con el océano, la capacidad que tiene el océano de capturar carbono, y efectivamente cómo el cambio climático a su vez irrumpe en esta capacidad que tiene el océano. De manera que este proyecto, que es un proyecto grande, es un proyecto que lideramos desde Chile, pero que es un proyecto que involucra a investigadores en Francia, investigadores en Chile, investigadores de varias instituciones en realidad, y no solo cientistas de la computación y científicos de inteligencia artificial, sino también pues oceanógrafos, biólogos marinos, ecólogos, cientistas políticos, cientistas económicos, ¿no? Que nos están ayudando justamente a
a tener una mirada más global y poder apoyar a las políticas públicas en el sentido de mitigar estos efectos, ¿ya? Y luego este proyecto en particular tiene varios desafíos de, creo que hemos estado hablando aquí, varias de las preguntas que le hicieron a Peter tienen que ver con eso, ¿no? De dónde sacamos los datos y cuál es el desafío, efectivamente, en un problema tan complejo como es entender el cambio climático y poder anticiparse a tomar decisiones encima de esto. Y efectivamente los datos no los tomamos en un solo lugar, o sea, usamos métodos de fusión de datos para tomar no solo datos satelitales, sino datos también que tomamos desde el océano, en diferentes partes del océano, y para eso, bueno, tenemos partners importantes en ese sentido que nos acompañan, ¿vale? Esto es un poco un esquema para mostrar este círculo virtuoso en el fondo que tiene la inteligencia artificial y el cambio climático, y por qué nosotros como Instituto de Ciencia de la Computación nos interesa, digamos, este problema tan complejo, efectivamente, pues por su complejidad, porque nos permite de alguna manera catalizar y tener unas nuevas preguntas y catalizar pues nuevas respuestas a estos grandes problemas, pero también porque la propia complejidad inherente que tienen estos problemas nos permiten también crear nuevos modelos y avanzar también en el estado del arte de la inteligencia artificial, y a su vez que estamos salvando el planeta, estamos creando más y mejor inteligencia artificial. O sea, haciendo mejor inteligencia artificial a través del cambio climático, o sea, lo podemos usar como un escenario de testbed en el fondo, o sea, no estamos matando personas, no es el caso de la salud, así que nosotros lo vemos como un gran sandbox que estamos utilizando para efectivamente después utilizar estos métodos que se están creando aquí en este escenario en otros escenarios donde puedan hacer más productivos. Muchas gracias, Naya, por la presentación de lo que han estado haciendo en Inria, y tratemos de, les voy a pedir a todos que nos ajustemos un poco a los tiempos, porque si no, no vamos a tener espacio para que podamos conversar posteriormente. Cristina, por favor, si puedes. Sí. A mí me han dicho 10, así que me voy a saltar varias diapositivas. Después, por último, me piden la presentación. También voy a ponerme aquí un timer. Agradecer la invitación y nada, hoy día también les voy a contar así como una primicia un poco. O sea, voy a dejarlos con más dudas y con más ganas, espero, de saber más en el futuro que traerles como todas las respuestas a lo que estamos haciendo. Como bien decía, yo trabajo en el gobierno regional metropolitano, hoy día vengo en representación del gobernador Claudio Rego, y este es uno de los proyectos emblemáticos de su gestión para este periodo. Nosotros como gobierno regional ya llevamos más de 6 años trabajando los temas de resiliencia, pero una resiliencia con una mirada bien amplia, que atraviesa todos esos pilares que ven ustedes, no solo gestión de riesgo, movilidad, equidad, desarrollo económico, etcétera. Ahí está la web por si la quieren mirar. Y lo digo porque en el fondo nosotros tenemos nuestra escala en la ciudad-región, ¿ya? Entonces, de alguna manera, a diferencia quizás de los otros que han presentado, tenemos un territorio del cual hacernos cargo y lo estamos mirando con una óptica de resiliencia. Y es un territorio complejo. Aquí se habló bastante, lo dijeron varios de los presentadores de la primera parte, con mucha fragmentación, con muchas complejidades, y nosotros estamos mirando con esa mirada. Entonces, nosotros dentro de la estrategia de resiliencia detectamos impactos agudos, que ahí los pueden ver, muchos de ellos obviamente asociados a desastres antrópicos, otros también a cambio climático, y estas tensiones crónicas, que también las miramos con mucha preocupación, son básicamente el día a día de todos los ciudadanos, de los 8 millones de personas que viven en la región y que de alguna manera se necesitan gestionar. Nosotros tenemos dentro de la metodología que usamos para mirar la resiliencia, tenemos todas estas características. Solamente decir que uno de ellos, y obviamente el que quizás tiene más que ver con este centro, si bien yo creo que los toma todos, es el tema de un sistema integrado. ¿Cómo integramos los sistemas para poder ser una región más resiliente? Nosotros hace mucho rato que veníamos trabajando los desafíos. Aquí voy a poner de verdad que muy pocos porque, o sea, la mayoría de usted probablemente vive acá en Santiago, sabe cuáles son los desafíos, pero claro, aquí el más transversal es el de la desigualdad, acceso a infraestructura, transporte, espacios públicos. Tenemos problemas de movilidad, problemas de seguridad que se han ido profundizando en el último tiempo, y también obviamente esta amenaza constante de múltiples, o sea, amenazas tanto asociadas al cambio climático como también amenazas como los terremotos, por ejemplo, y de hecho se puede la falla de San Ramón. Y bueno, ¿cuál es el gran desafío? ¿Cuál es la gobernanza para estos desafíos ambientales de movilidad, de seguridad, planificación y gestión de riesgos? Y obviamente para el cambio climático, que es como lo que nos convoca hoy día. Nosotros sabemos que hoy día las respuestas de
de todos los sistemas, tanto públicos como privados, son muy fragmentados, ¿ya? Y eso finalmente genera dificultades para poder dar respuesta a estos impactos y a estas tensiones de manera eficiente, efectiva y atingente. Entonces, nosotros además tenemos este como contexto que es de la gobernanza, que les decía, hoy hacemos un gobierno regional nuevo, entre comillas, los gobiernos regionales llevan décadas, tenemos por primera vez un gobernador electo, pero tenemos 52 alcaldes y alcaldesas, o sea, uno dice, ¿cómo me hago cargo de todas estas problemáticas si es que las atribuciones están repartidas, no hay sistema integrado, la planificación no está integrada, qué sé yo? Entonces, de alguna manera la autoridad no está siendo robusta al momento de entregar, y tenemos en Santiago peor porque tenemos el nivel central aquí mismo, nosotros estamos a la vuelta de la moneda, o sea, en el fondo ahí tenemos una delegada presidencial que tiene atribuciones en seguridad y gestión de riesgo, nosotros tenemos es el gobernador, no yo, obviamente, atribuciones muy limitadas, pero no por eso creemos nosotros que no tenemos que tomar la responsabilidad de hacernos cargo del territorio de las 8 millones de personas que viven acá, de las personas que eligieron a esta autoridad regional y con su responsabilidad política también. Y por eso en ese contexto cae el Centro de Gestión Integrado Regional, CEGIR, de ahora en adelante, para que sea por el tiempo, que fue una iniciativa priorizada dentro de la estrategia de resiliencia y que de alguna manera ha tenido como varias etapas. Hoy día les venimos a presentar la definitiva, espero. Yo estaba involucrada desde hace 5 años en distintas versiones de esta con diferentes énfasis, y esta es una versión muy robusta, muy interesante, que sale el logo de la Universidad Católica porque son ellos los que nos están apoyando en el desarrollo. Y que, bueno, lo dijo Juan Carlos de la Higuera, lo dijo, aquí no son datos ni tecnología como el fin último. Aquí nuestro gran objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas, es cerrar las brechas de inequidad, y básicamente este centro, la idea es que nos ayuda a gestionar la ciudad usando todas las herramientas posibles. Pero no solo herramientas posibles, sino que también gestión, gobernanza inteligente y, ¿cómo se llama esto? Bueno, eso, básicamente. Entonces, claro, ahí estaba el problema, tenemos eje estratégico, ¿cómo se llama esto? Que tiene que ver con levantar información, con integrar sistemas, con control y monitoreo, esos son como las 3 grandes rasgos, y el CEGIR lo que busca es generar estas soluciones tecnológicas, generar esta interinstitucionalidad, y para poder llevarlo a cabo estamos partiendo con 2 pilotos, que es movilidad y seguridad. Bueno, mi corazón es la resiliencia, el cambio climático, el calor extremo, y estamos peleando para que uno de los pilotos también, obviamente, porque la verdad es que cae obvio que tiene que ser también el medio ambiente, y lo más probable es que así sea. Pero con esos 2 pilotos partimos. ¿Por qué? Porque vamos a partir con integración de cámaras, de semáforos, y con temas de ¿cómo se llama esto? Claro, básicamente son como los primeros testeos. No bien leer esa lámina, después la pueden mirar con más tranquilidad, pero tiene que ver como con todos los pasos que estamos dando. Y tiene que ver con la forma que nos estamos enfrentando a este tema. Lo de la derecha es lo que vamos a hacer probablemente este año, el 2023, y que tiene que ver con hacer como... And in somehow, this is the goal of our center. We are really ambitious for this center, but we have the attributions. With this final reflection, we know that this center is not only integrating data, it is a governance data system. We want it to be scalable and also replicable in other areas in Chile. And we want that the management of the region and the city is permanent, but also having better response in the critical moments, and to be kind of the brain of the city. But of course, we are not the owners of the information. We have just some information, others are in the central level, local level. How do we generate the agreement? Because we cannot make them do it. So how do we generate a win-win situation that everyone feels that we are improving the quality of life of the citizens in Santiago, and this is the benefit for all. Somebody said this also, how we are responsible with the use of data, and how do we work with this future vision, understanding that we have the limitations of the existing attributions. Just that for now. Thank you, Cristina. Thank you for this. We continue with Martín. Gracias. También quería
I would also like to say thank you. I am Martin Havstrom. I am from IBM. And I think I am the first from the private sector that I am the bad guy of the movie, you know. And I think that we have more than 100 years of existence. In the last decades, we have been working a lot in research and investigation, and research and development. Actually, in the private area, we're the biggest. We have hundreds of researchers. We have Nobel Prizes coming out of IBM. We have a lot of history, actually, and things that we use every day. Components of the cell phones, for example, almost all are coming from innovations that are coming from IBM. Things that are happening every day, like magnetic bands of the cards, the barcode. This has been worked out a lot from the development and innovation, working with the companies, helping them to reach their business units. And my particular unit is focused to help companies to reach the sustainability goals. This is a business unit that is new, quite new, and it was originated because this is a priority for the companies. Climate sustainability, it is a priority today. According to the International Forum, the biggest three risks for the companies are related to weather conditions and to climate conditions. We do a survey to the executives of the companies every year, and in topics of sustainability, this is the priority number one, and it has been increasing every year. So it is a very relevant topic. I'm not going to talk about all the numbers, but the idea it is to be as quick as possible. The message it is that this is a priority for companies, and they are starting to define goals and objectives, and the challenge it is the challenge of defining this goal to be or to have an impact or to make a change to impact those metrics. That is the challenge, and a big part of that it is handling data. So, and that it is the perspective of IBM in terms of sustainability. Companies start assessing goals and strategies, and we can help them to define those strategies. And from there, we have the first challenge is to start measuring. And we have thousands of databases that are relevant for environmental issues and also to artificial intelligence in general, topics related to waste management, and how they work with the ESG and community supplier and the bills of electricity in the different branches. And we have thousands of sources of information and the challenges to start measuring. For that, we have solutions that actually help us to provide or to give sense to all those data. And on the other hand, we have a solution that it is related to climate. Now I'm going to go deep on that. And basically, this is the first layer when companies have goals, strategies, and then you have to provide sense to those data. And the second challenge that is not less, it is once that when you already have the baseline, the emissions information, how do I manage and handle waste, and from there I have to start generating changing in the operation that has impact in those metrics of sustainability. And then we have solutions for managing assets, and so I can be more efficient in the life cycle, the maintenance, how do I consume energy, how do I use it, what is the amount of square meters that I use, how do I use waste, the other perspective from IT perspective, how do I make more efficient the management of my applications, how do I manage this to use less energy with my technology infrastructure, and from the supply chain, how do I get to be more intelligent and efficient to avoid interruptions and also to generate on the other hand less carbon emissions through my production chain. And I said that I was going to talk about one of my solutions, and our solution it is related to
data, this is a platform that allow us to exploit data from the climate to make more and better decisions in our process. And some years ago, we bought weather company, maybe you know weather.com, and basically to get all data that they have. And from there, we created this solution that combines all data from weather company, the power of the cloud, to have it all data in one platform to exploit those data. That was one of the biggest challenges, because I can have data, images, but the challenge it is to process everything. This platform, what allow us is to take data from climate, from the database that the weather has, and also foreign or external sources that can come from the companies or different organizations, data of images and satellite imaging, a LiDAR, and everything that is being happening around, and exploit all of this with analytic motors and artificial intelligence motors, so we can make business decisions. And also this allow to integrate the business processes and the companies to make better decisions in their business process, so they can have a better impact in those processes. So using the weather information to have an impact in their business process. I'm not going to mention this right now, but we can see some examples of companies that are using this as an action to improve regarding climate change, but also there are other companies that are using this to be more efficient, to avoid interruptions in the supply chain, the train situation, for example. There are different examples and case studies where you can use weather information in the supply chain improvement and in different processes of the company. This solution has applications and modules per industry that are specific solutions for specific industries. Here you have some. I'm going to mention one that is really interesting in the utilities topic, in the energy area, to avoid cuts, interruptions, disruptions, and also to improve maintenance. And this is the slide, I promise. It is just marketing related. I'm not going to mention this because all of this, because I think the only important thing that it is not here, the only message I want you go to give to you, as you mentioned, or somebody else mentioned before, that you can have these bridges between public policies and scientific world. This kind of solution actually can be that bridge, actually the relation between the private and the public world. Thank you very much. I don't think that you are the bad guy in the movie, yes, as you said. Felipe, thank you very much for the invitation. Thank you, Juan Carlos, and thank you, the ITRAN team, Macarena, Gemita, for the conversations we have been having. And I don't have presentation. I'm just going to share some reflections with you. And I come from the academy world. I am director of the Academy for Data and Artificial Intelligence, and actually we want to just focus this towards impact for the society. We work with statistics and machine learning, and I am responsible that sometimes we are not close to other entities, and of course I am identified when we are trying to reach out actually. And we have heard a lot about artificial intelligence today. We have different angles, and something that has been really relevant is to understand how artificial intelligence permeates so many fields, because this is a change of paradigm from the scientific methods, from that origin. So as you think from the theory and how you validate this with the data, and this is the opposite. Agnostically, you search for relationship among data, and this is a turntable situation because everything is going to be affected by this new technology, and this is why it is touching so many areas. There are so many angles and sides. And from the theoretical perspective, we need to develop
ideas. We have to train. We need regulation. We need to see how it works in the retail industry, private, public sector. We have a lot of solutions that are based in artificial intelligence, and there is something in particular that it is the use of artificial intelligence for the social well-being. That it is really relevant, and I think that artificial intelligence, it is related to society. It doesn't have to be related only to one area, and this is fundamental to work with the democratization of this. In this sense, I see very positively the fact that today we are talking about artificial intelligence for disaster management and climate change. I think it is really positive. But there are tremendous challenges. We have gaps. We have the conceptual gap, for instance, related precisely to the distance that we see from the academia to the application, to the enforcement area. It is hard for us to understand what the problems are, and that's something about implementation. We're not interested in that. We're interested in ideas. Sometimes we see it as that, and I'm guilty of that too. It is unclear what the artificial techniques are for, so that gap, it's hard to build, it's hard to close. We know there's a role that we've seen in some centers, kind of a technology broker that knows both areas. From the academic world, I believe we can close the gap with the design of study programs and dissemination of science, and involving the society from what we are doing in the academic world, the state, with advanced human capital and digital advancement. But there's a technology gap related to the need of deploying with computing capacities that we lack. Gines was here with the National Lab of High Performance Computing. That's important and needed to close this gap. And a gap that I am particularly touched by is this, as Peter said, arising from conversations at pubs and cafes. We need the multidisciplinary approach. You cannot understand it fully if you don't have that. I am mentioning, as we know, machine learning that is based mainly in pattern recognition, which is learned from past data. So there's a strong assumption, a very strong assumption, that says that phenomena continues to behave the same, and that is precisely what is incorrect in this area. You cannot learn from the past 100% based on data. You need to have concepts together with artificial intelligence models, which is very hard to accomplish because the first models that were based on concepts now are purely based on data, and the hybrid is difficult to manage. We have computing capacity gaps that are not only improved through more data, but you need to refine the algorithms. When the algorithms are working, we don't know why, so we need an explanation. We have gaps defining the problem and the goal. We don't know how to target or how to measure our own algorithms, so we take a meat consumption and then soy consumption. We attack meat consumption, and then we address or we move to soy, and that causes other issues. It's very hard to work this in conceptual terms. But to finish with my intervention, the way in which we see science progressing is usually monotonous. We see that it's moving and advancing, but we know that science works in cycles, so there's a saturation point. I don't know if you saw a Nature study that came out last week it says that science is every time less and less disruptive. So it allows for this points, these explosions. Science moves with the space career, the space race, and science advanced with COVID. That works because humans are intrinsically resilient. We adapt.
to new conditions, and that is through science. Precisely. So the call for all of us now is that we do not just take our intrinsic measures, but try to prepare before the crisis with all of the tools that we have. And finally, not everything is AI. There are other technology tools before deep learning and the parameters. You can analyze in simple ways transport, mobility, deforestation that don't need these very big theories. Not everything is AI. Thank you so much. Muchas gracias por la visión más académica. Thank you for that academic perspective, but also presenting technical challenges that are interesting too. We have questions, but little time, I must say, so we'll address some. I had my own questions, but I will make the questions from the people in the audience here a priority. So I will ask you to explain this question, though. It says, how do you think that technology and artificial intelligence can help us to know when we need to increase systems responses and when we must transform within a system? I would like to know who asked the question, and please expand it, elaborate. What systems are you referring to, for instance? Microphone, please. Micrófono, por favor. Microphone, please. Microphone, please. We cannot interpret if we can't hear. Le doy la palabra a quien quiere responder. I'll give the floor to anyone who would like to respond to that. Well, I'll dive in. It's a very complex question, but I dare to answer it because we are not at the point yet where artificial intelligence is completely autonomous. So, for that to happen, what you are proposing with your statement or question is that we are at a point where AI doesn't increase our own human intelligence, but it's able to adapt to the it's not able to adapt without our intervention autonomously. Us who work with AI and everyone, I believe, the practitioners of the AI technology are chasing more and more systems to be more autonomous, but always with human intervention, particularly in the cases of resilience and critical cases. I think that resilience continues to be a critical issue when human intervention shouldn't be eliminated, should not be discarded, particularly in the training process of those models for such a complex problem. So I believe that we're still there. Can we do that now? The answer is no. With the state of art of artificial intelligence today, we can't. We'll give time for one question, but during the coffee break, you can ask the rest because we don't have more time and we are behind in our agenda. According to you, what is the blind spot of artificial intelligence in terms of how we can deposit our trust or put our trust in it? Well, I think it's the lack of knowledge about tools. You need to know what a tool is for in order to use it properly. And I believe that's one of the keys. We need to disseminate information. We need to do this outreach. What is artificial intelligence for? Because some are saying that is the Swiss Army knife, that it serves for every purpose, but it's not the case.
Exactly. So we need to first explain what this tool is for, and that's why we can take advantage of it. I wanted to take a comment this question. I think I am by far the less experienced one in this panel about artificial intelligence, but I believe that we are convinced that technology on its own will solve all of our problems. We started with the discussion in this center with the process that we went through of smart cities and involving more technologies and also artificial intelligence, but sometimes for us to have a smart city or better management or better responses, we need better governance and better coordination. These are analogous solutions. So I think that we must be cautious when thinking that everything will be solved by technology, through technology, because behind this technology, there's people, there's authorities, there are decision makers, and those are the people who are going to have an impact on the response. I think there was a comment that I missed because I try to go very fast, but I think it's truly important to understand that AI is not a commodity. I cannot sell artificial intelligence for you to solve a problem. We cannot sell you a package of artificial intelligence to ONEMI or the former ONEMI, the Institute for Risks and Disaster Responses, but it's a technological solution, but I would say that it's an intellectual revolution. We need to train people, educate people for them to learn to use the techniques and placing then those people, assign those people in critical positions where that is needed. But people require more training, and that's why they haven't entered in those applied solutions. You cannot do that in you cannot integrate those people in a software. You have to do it manually, so to speak. I'd like to take all of these answers. You mentioned the word trust. We're speaking of adoption and trust. I'd say that definitely from the technical side, we still lack the research on artificial intelligence. It would seem that we are today living in this world of promises that we're at a point. It was said that this could solve everything, but now we're saying, well, what can be done and what cannot be done. But I'm saying this because to build trust, you need to do more and better in artificial intelligence. We need to work on better models that are self-explainable. We need to work on systems that are self-verifiable, auto-verifiable. We need to do that from the technical side in order to guarantee better options, and that is the scenario more and more. Just to finish, I'd like to add something, but there's an important aspect related to first, beyond the fact that we can improve the artificial intelligence models. Those models will be better or worse depending on the data that is fed to them. There's data, 99% of the data sets generated by sensors at companies that are not used for anything. So there are many data, there's much of the data that's not being used. And the other thing is that we need to properly train the artificial intelligence. Peter spoke about the biases during training, and all of that is critical too. I think that there's much to do yet. Thanks to all of the panelists who have contributed to a great and rich discussion. Hopefully during the coffee break you can approach them and ask them more questions. Thank you. Les queremos agradecer. We'd like to thank all the panel members and also our moderator who had to make all of the faces that were needed to do it, the facial yoga to stop time. Well, I would like all of you to stand up to take an official picture. And for the rest, there's coffee out there and food. So you'll have a good opportunity, many chances to discuss and ask questions to the different speakers and panelists to deepen in these matters. Smile for the photo. Y por mientras yo voy a decir. In the meantime, I'll say that Felipe Tovar, you need to start calling ONEMI Senapred. Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo nombre.
We must get used to the new name of former ONEMI because it's precisely focused on prevention. We'll be back in a while, so get your coffee and eat what you can, but quickly because we have much to cover. Súper bien, es que lo que necesitamos el curso que estamos socializando, está bien, ONEMI es mucho, pega harto, ¿cachai? No, pero aparte el organismo histórico, pues hay que desonemizarse. Exacto, pero hay que llevarlo a por qué Desonemízate. No, hay que llevarlo por qué es cambio, para Mi gran problema es que por eso he dejado Tell me what to do. Show me how to feel under your control. Everything is real. Hey. So hit me. So hit me. So hit me.
first a confession. With you, I feel a connection. With you, it's like an infection. I've been infected with an obsession. With you, never any tension. Nothing but love and affection. Enough of my case, so let's cut to the chase. Listen up, cause these are the directions. Obey what I say, don't complain, I don't wanna hear questions. Follow my lead, time to fall to your knees. It's an order, it's not a suggestion. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. Head back, hands tied, mouth shut, eyes wide. Baby, I'm yours. I said, baby, I'm yours. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. So hit me. So, for the remainder, you were about to get chained up. If ever you feel you're in danger, just say the safe word, I won't get angered. Now, I'm done being playful. I promise that I keep it tasteful. So, lay on the table, cause this is about to get painful. Open up wide, I'm going inside. You're not going nowhere until the sunrise. I love when you scream, I know what it means. That's why we make a good team. But never a witness. How we get off is nobody's business, is it? So, it's funny how nobody knows how much you love being under control. Tell me what to do. Show me how to feel. Show me how to feel. Under your control. Under your control. Everything is real. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. So hit me. Sí. Nothing but love and affection. So hit me. Nothing but love and affection. So hit me. Head back, hands tied, mouth shut, eyes wide. Baby, I'm yours. I said, baby, I'm yours. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. Whatever you say, go. Nobody needs to know. Whatever you say, go. I'm under your control. So hit me. ¿Me escuchas bien? ¿Hola? Hola. ¿Me escuchas bien ahora? Mira, estamos ahora, este es el audio a través de microfonía de la sala. ¿Te llega perfecto ahora? Ya, eso. Sí, yo te escucho bien. Espera un poquito que vamos a amplificarte. Una señal de audio de esta compu. Por altavoces ¿Puedes hablar un poco, Mari Carmen? ¿Por dónde está saliendo? Audiobox, sí. Audiobox. Ya está saliendo. ¿Para la salida? Ahí está. ¿Está saliendo dónde, perdón? Está saliendo por Audiobox. Está saliendo por acá. Sí. Entonces yo de acá necesito... ¿Pero no lo estás tomando tú de acá con algo? ¿No? Quizás... No. Voy a sacar acá. Que me dé un segundito. Mari Carmen, ya nos falta una pequeña conexión para escucharte a través de los parlantes acá también. ¿Ya? Y también estamos viendo el tema de que puedas ver directamente la cámara. También de la transmisión.
Ahora, mi pregunta es- espera un poquito. ¿Leo te envió el PPT? Sí, lo tenemos. ¿Sí? Pero no puedo simultáneamente tenerla. Ella va a compartir su PPT. Sí. Si tiene mala señal, vamos a ponerlo nosotros y vamos a seguir su PPT, pero no puedo poner la cara simultáneamente en el PPT. Perfecto. Acá. Ya. En caso de que nos da señal y que se mala comunicación, nos quedamos con su audio. Y solo el PPT de acá. Claro, Ya. la vamos siguiendo. Mari Carmen, te explico. La presentación la vas a hacer tú, ¿ok? Desde tu computador. Si llegáramos a tener algún problemita de baja de resolución en la transmisión, entonces va a quedar tu audio y vamos a irte siguiendo con la presentación, pero vamos a comenzar a emitir desde acá el PPT, ¿ok? Ya, esa es la idea. Y dame un instante que estamos chequeando ahora que llegue tu audio a la consola para amplificar. Vas a quedar un poquito en silencio ahora, ¿ok? Mari Carmen, ¿me escuchas? ¿Escucha? A ver. ¿Estás por audio box? Ahora, a ver que hable. Mari Carmen, ¿puedes seguir hablando, por favor? Sí, buenos días, ¿cómo están? Perfecto, aquí te escuchamos ahora amplificado. Perfecto, muchas gracias. Ya, y entonces ahora en pantalla, porfa, Leo. ¿Comparto? Perfecto. No, espera un poquito, Mari Carmen. Primero queremos verte en pantalla acá nosotros. Ya, ahí te estamos viendo en la pantalla, Mari Carmen. Perfecto. Ahora si quieres, comparte tu presentación. Perfecto. Y tú estás viendo de vuelta, debería estar viendo una placa, un cartón que dice Chile resiliente. ¿Se ve bien ahí? Sí, perfecto. ¿Lo puedes avanzar? Vamos a probar. Bien, muy bien. ¿Avanza bien? Sí, avanza bien. Perfecto. ¿Puedes seguir hablando? Necesitan calibrar un poquito más tu audio. Listo, sí.
¿Tú me ves a mí? ¿Puedes pinchar en la cámara de acá para que... Luciano? Espérate para ver si te veo. Yo veo una pantalla morada. Claro, una que dice Chile Resiliente. Exacto, espera un poquito. Luciano, ¿puedes mostrar el circuito? Sí, pero ahora no podemos pinchar las cámaras. ¿Sí? Es que me gustaría que hiciéramos un pinchadito aunque sea de eso solo, porque quiero que... Ya, Mari Carmen, mira, tienes la pantalla esta con el cartón, la placa morada, ¿cierto? Ya. ¿Ahora me ves ahí? ¿Sí? Ya, hola. Eso, gracias. Ya, eso, listo. Listo, entonces nos quedamos conectados para que tú después participes entonces acá en vivo, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Me avisan cuando inicie. Sí, te vamos a avisar cuando inicie. Muchas gracias. Mari Carmen.
Of course, that is expectation and reality. So we are going to move forward in this morning of interesting conversations, and we are back to continue with the second part of our event to tackle the challenges of the climate change. After the conversation we have in the morning, we are going to present the second international guest. We are going to connect to Washington, where Mari Carmen Esquivel it is with us, a specialist in in climate change and from the Inter-American Development Bank, and her areas of expertise, there she is. Her areas of specialties are how to handle disasters and urban resilience, among others. She worked in the urban sector in the IDB as the researcher and specialized in climate change, and now she's in charge of the climate change actions of the bank. And of course, you can share your questions through our platform. Mari Carmen, welcome. You are going to be in the screen now. Welcome to our event, and please start your exposition that it is called Disasters and Climate Change in the Current World. Good morning, greetings to everyone. Thank you for this invitation to present in this segment with this climate change issue. My name is Mari Carmen, and I'm going to be presenting for 20 minutes. The idea is to leave some space for questions at the end. Acompaña también Adrienne Vogt en And this is the topic of the IDB in Chile. Actually, also we are going to have other people from the IDB there. The important is to have good, robust decisions made, and also we are dealing with the topic of dealing with the disasters and governance and everything. So all these topics are present with are interacting actually. Let's start with the next slide. Let's see. Briefly, the idea it is to go through the context of climate change and also to see how it is affecting the region, and also to tell you how this approach it is affecting the framework of BID, provide some examples and lesson learned of this topic. And then, briefly, and this has been told for years, the climate change and the global warming, it is having an influence, of course, and the other way around, the humans as well. And this is a global system, and this has implied a change in the intensity and the seriousness of the event. So this is the topic of disasters and climate change. Is strictly related, and it is mandatory to see it in a joint way. This is the graph showing the reports of the IPCC. Here we see the different trajectories of the most and the less optimistic situations, and here we can see that maybe the situation in the middle, it is the yellow line. It is the one that it is more highly likable. But the important thing is that we have to commit, all of us, and this is the sum of all the situations, from one that it is really sustainable and the other one that it is actually continuing using fossil fuels. Here we can see that the global warming in 1 degree, it is affecting all the continents more in the earth, in the continents than in the oceans, and the most of the regions, the most of the patterns are consistent, and we can see what it would be to have an increase of 1 degree, and coming from 1.5 degrees increase to 4 can
represent the different images that we saw. And also here we can see how they are affecting the areas of the monsonic areas and the equatorial areas, how, because of course we always have the incentive of the rainfall, we can see the degrees, how each degree affects the rainfall amount, and this is going to have a great impact in the climate change, of course, and this is related to disaster management. And for extreme events, of course, temperature is an important factor. We have 4 times more frequently happen these events of high temperatures with more degrees, and then if we do the prediction for the next years, this is going to be more frequent, and it's going to be more intense as well. So we are going to see this overlap between these factors and also extreme events and climate change. They are interrelated, and also the tools, technology, and everything it is related to deal with climate change. Here we can see as the United Nations had this report for the region that says that it is going to happen more frequently, these threats, because of the interaction of the natural, biological, and technological sources are going to interact. This produce patterns of disasters that are more serious, and this is very important because more complex disasters are not something common for us, and we are not used to that, and they can have a great impact. In this report, it says that we can expect more heat events, scarcity of rainfall, and also the change of frequency of different behaviors in nature. And also I would like to add, because on the one side you can see the information reports, documents related to disasters, but also the IPCC that talks about the existing risks, that these are going to be key aspects related with food security and the flooding, landslides, the magnitude and frequency it is going to increase, scarcity of water, disease, loss of biodiversity, and different impacts with coastlines as well. And the greater obstacle, according to this report, it is the funding, and actually the use of technology. It is not being Actually, it is being used more in the region, but there is a lot of institutional instability and these processes that are not being handled in the proper way, like water. The climate change, it is a lot of water or less water, so it is really important to talk about the water governance. And in the region, in the southwest, you already maybe you know more, because it is the changes in temperature, the heat waves, and also we have the trend towards drought, and also the balance of the glaciers. There is also the tides are going up, and the loss of glaciers in the regions, it is the greatest in the world. And this, of course, is going to represent important risks. For example, the increase of the water in the rivers, in cities critical as is in Santiago. We have problems with the wildfires, and also we need to take into account the situations also related to the melting of glaciers. We also have this figure that I love it, because the climate change, it is considered as a risk factor. It is inside of all the problematic that comes from environmental degradation, poverty, violence, hydric crisis. Everything is important to have this integral view, and I'm going to see this in a perspective of risk. I like it to see it like this. The threat that the natural phenomenon can pose, and the exposition, the coincidence of assets and people in this formula, and how is it
the different levels of effects they can have. And this is the whole combination of the formula for risk. And everything has to include as well climate change. And just as to tell you what it is our governance about this. We have a disaster policy that has permeated the work of IDB from the programs, specific programs to adapt to risks, to reduce risks in disaster situations. And actually, Sergio has been working with us a lot. He is a key part in terms of regulation, in terms of governance, and handling disasters is very fundamental as well. And also to fund the topic of risk research. And also, I would like to center in this presentation in the work that we have been doing in this center, the risk at the program or project level, that until certain point actually it's overlapping with the public investment system, with our public investment system. But how do we deal with this? Many countries have a regulation or something that it is dealing with the public investment, with risk related or also with public investment, and it is very difficult in the region to advance in terms of technology. So let's talk about how IDB it is planning by doing. We have a lot to improve, of course, but there is a lot to do. And also we have water, energy topics that are really important beyond projects as well that are on our own. But why do we have to talk also about resilience, the influence in the public expenses or spending? Also, we need to talk about rehabilitation. So we need to be ahead of this situation so we don't only respond to them, and also to reduce losses and to have a stability in terms of economy. We need to work in different levels. We work with transport. You have to identify and prioritize where you have to invest, and also to study. We need to study the infrastructure itself to know how it interacts with risk and disaster. So this is the methodology that I mentioned. That is a work of many years, and also we have to analyze what worked, what it didn't work. The truth is, the analysis of risk at a project level, it is something that we have been learning from. We need to see the problematic of each project. And also the climate change topic, it is that, well, the problem we have here is that the information is general, but you need it in detail. We need to have this bed properly set to deal with this topic. It's a simple methodology. It has to be very simple at the beginning. First, we have to see if the project is relevant or concerning or not, and then we assess if there is the need of a quantitative analysis. In many cases, actually, you can have an analysis of done a year later after this project has been approved for that risk assessment. It makes sense, and actually it is a specific. I would like to say as well that we have a lot of layers for this that include climate change, and we complement it with the more innovative perspective. Because one thing it is maybe a smaller community, something that we can fix with the water track, for example, or community, bigger communities. It's not that one is more important than the other, but the systems in which you handle this or what are the resources are different depending on each case. We are still left with the moderate price projects, but we need to define where we try to find more information. We see first how much information does the project have, so that we invest correctly, we invest wisely, and where we need maybe a quantitative study to see if we just need a wind modeling, maybe not include then data about flooding.
This is just to remind you that the global circulation models will help greatly to address the threats when we need to see the risk against the threats, and these models perform complex simulations of the climate system. There's uncertainty, so we recommend doing forecast analysis considering multiple models ensembles. And then how do we include this for threats? The results of these models give us future forecast of climate variables with rainfall, for instance, used to replace historical data or historical records that are adjusted then, and these are the entries to evaluate to assess threat due to droughts or heat waves. These are the models, but not the global models. The results of the threat models are the ones used to then create the threat models that include climate change as a variable. This is what I was talking about, the ensembles. As much as possible, try to use the extreme values in the climate forecast. Here, basically, we did this effort to then, after all of that analysis, support projects and see when we need great solutions of engineering to include solutions based on nature, and sometimes these are integrated solutions too. There's much to do, and the expertise of the sectors is key for this too. Let me tell you that there are online courses. We also do training courses that are specific when an agency or a country requires it or applies for it. Now, we all need to improve our governance, and so at the IDB we have focused on this too. This is our corporate result model and or framework, and a goal that's been key for us is that for 2023 100% of the projects that are classified as moderate risk or high risk project must have gone through the narrative, as we call it. There must have been a simplified risk analysis telling us if there's any concern, if that's being addressed, or if there's additional analysis required. We're doing great this year. We closed at 98% this year and last year, and it's been a work that's included many people. It was huge to bring to the IDB people with vast experience in risk modeling and with that overlap in engineering, disaster risk and climate change, because we need much infrastructure. This leads to something positive, and that is that our governance in our sustainable framework has 4 pillars with including climate sustainability and others. This is all included in the governance framework at the IDB, and this methodology is now part of the new framework of environmental and social policies. Why is this important to us? Because our safeguards have the machinery also to support the projects in preparedness and in execution. Many of the failures that we've had in some projects when we need to address risk disaster issues have been thanks to that collaboration with safeguards. So that overlap between risk, climate change, and safeguards, and also the sectors, has been crucial for the institution. Now, with this, I move to tell you about some examples. I believe I have 2 that I want to focus on more specific because I want to leave some time for questions. But if you need more information, I can tell you Era more. una This propuesta was a proposal que fue that aprobada was para el Green approved Climate for the Fund Green y empezó Climate como Fund and temas started de electromovilidad. about Y electromobility obviamente issues. ellos quieren ver un Obviously, they traslape wanted muy to see grande the entre overlap mitigación y between adaptación. mitigation and Entonces, adaptation. este fue un muy buen So this was a ejemplo y un great trabajo muy example importante con and transporte, productive work riesgo de with desastres, transport, cambio risk, climático disaster y risk, la climate división change, urbana and the en el urban GIF, division donde at se the consideró el IDB, sistema de where we transporte consider como the un transport conjunto de system activos as y a set of personas. assets and El people, sistema and completo the puede entire sufrir system can interrupciones suffer en la operación si cualquier interruptions during componente del operations if sistema any falla por component las of the amenazas system naturales. fails due Y entonces to el natural objetivo threats. es So the identificar los goal was to puntos identify críticos the del critical sistema points para of así the poder system so priorizar as las to intervenciones de prioritize adaptación the al adaptation cambio interventions climático y aumentar la to climate resiliencia. change and Y increase la resilience. And priorización se hace also, this considerando atributos como la prioritization is done velocidad, seguridad, including regularidad. speed,
preguntas que empezaban a surgir, ¿no? ¿Dónde y cómo invertir? ¿Qué acciones tomar para construir infraestructura resiliente? ¿Cómo priorizar estas inversiones? ¿Qué programa de inversión puede ser efectivo? Aquí podemos ver básicamente un traslape entre las estaciones de ese sistema de transporte público y un estudio de amenaza a la inundación fluvial. Entonces, ¿en qué consistió la metodología? Fue una evaluación del riesgo de desastres y cambio climático, que fue desde la amenaza, donde en este caso se vieron inundaciones, deslizamientos, calor extremo y olas de calor. La exposición, teníamos todos los componentes del sistema de transporte y componentes urbanos. Aquí fue clave el traslape con la agencia de buses. Después vulnerabilidad, tanto la física, los componentes como la social, se pensó en los trabajadores y los usuarios. Ahí, por ejemplo, el tema de olas de calor era importante para el confort térmico. Después en el riesgo ya se vio el escenario de línea base y también escenarios considerando cambio climático, que nos ayudó a estimar el costo incremental por cambio climático. Después se tuvo medidas de adaptación en sinergia con otras iniciativas que la ciudad estaba adelantando, porque está pensando mucho en ese tema, y ahí el traslape con los colegas de ciudades fue clave. Y luego un análisis económico, porque el fondo quería mucho ver esa justificación y los criterios de priorización de las intervenciones. Al final es una metodología innovadora para evaluar los riesgos y la resiliencia del sistema, en este caso de transporte público, y mucho de la metodología viene del trabajo que hemos hecho con vías nacionales, donde lo tenemos mucho más desarrollado. Esta era la primera vez que lo usábamos para el transporte público, y aquí se busca integrar iniciativas que se están implementando en la ciudad, como el Plan Estratégico de Patrimonio Vivo, en este caso initiatives, in this case, the historical center of Panama City, the line of electric buses con cofinanciamiento de la agencia de downtown buses implemented with y the un programa de financing of préstamo. the buses Será la company, primera and a línea loan program de will be the limpia de first clean Centroamérica y line el Caribe. of public Entonces, transport in Latin America okay. and the Caribbean. Este ejemplo me This gusta porque este es example, un ejemplo, well, I like it because el de it's an Panamá es example. The más one in macro, Panama is ¿verdad? at a more programa, macro level. y este es un proyecto de nuestro Instead, this is sistema básicamente de a inversión, program of ¿no? our investment system. En este or an caso example es un that proyecto represents it. de This saneamiento is básico, a agua y electrificación. basic Y mientras se adelantaban las actividades de optimizar la planta de tratamiento de agua potable, se presentó un deslizamiento importante en una de las laderas ubicadas en los límites del terreno de la planta. El deslizamiento generó la interrupción del servicio de la planta por 3 días y afectó viviendas que estaban ubicadas en la parte superior de la ladera, quedaron inhabilitables y desplazaron a 4 familias. Entonces, ¿qué pasó? Para entender la causa del deslizamiento y proponer medidas de atención y estabilización del talud, se hizo un análisis cualitativo simple primero, que es una parte también que aprendimos mucho, porque antes del banderazo casi de este proyecto nos preocupaba, nos íbamos a un análisis cuantitativo. Y descubrimos que esta parte del análisis cualitativo es clave. Y les doy un ejemplo brevemente. En un análisis de riesgo teníamos una modelación súper compleja de un río, pero al final esa inundación en ese lugar no venía del río, venía por una falta de saneamiento. Suena fácil, pero en realidad muchas veces hay que parar antes de modelar, porque tenemos los datos, etcétera, a ver de dónde viene el problema. Entonces, en este caso se hizo ese paso para conocer el contexto, qué fue lo que pasó, el contexto de la amenaza, en este caso la inestabilidad de la ladera, indagar sobre el estado actual de las viviendas en la parte superior y los servicios activos de la planta. Se revisaron múltiples documentos elaborados por el equipo encargado del diseño. ¿Qué concluyó esta narrativa? Que las obras propuestas por el equipo de diseño de la planta para estabilizar el talud se limitaban a obras de infraestructura gris, cuyo costo excedía el presupuesto disponible y no atendían las necesidades de las familias. Además, las obras las había propuesto el mismo equipo y queríamos una segunda opinión. Acá les muestro el deslizamiento presente en la zona del estudio. Entonces, a partir de todo este trabajo vino una modificación. ¿Cuál fue? Con financiación y apoyo técnico se contrató un equipo de ingenieros que propuso lograr la estabilidad del talud con medidas híbridas de ingeniería tradicional, haciendo uso de muros de contención y medidas implementadas, soluciones basadas en la naturaleza, el uso de
la agriculture with the vegetación use para of proteger la ladera y vegetation to prevenir los protect the slope and deslizamientos. prevent Se logró landslides. disminuir el costo de la We intervención. foresaw Además, el the diseño de la cost of the solución tuvo un enfoque intervention, and the focus multidisciplinar was en el que se multidisciplinary propusieron in medidas this no project where estructurales non-structural para measures asegurar were que en el proposed futuro no se to, presenten to nuevos make sure that in the deslizamientos. future there ¿Qué would be incluyen no more estas medidas? landslide. What do Protección de these la measures ladera include? para Protection of the prevenir slope acumulación de to residuos, prevent the integración waste de las accumulation, familias que intervention habitan of en the la parte families superior para that hacer un correcto inhabit on the upper vertimiento de part las of the aguas, slope, to evitar treat que the el suelo se waters sature y and que al estar prevent the involucrados water, prevengan el the uso soil inadecuado from de los terrenos saturating, y la participación and activa the del active municipio participation también. of the municipality ¿Qué hemos too. aprendido? What have we Trabajar learned? con un grupo To work as a multidisciplinario es multidisciplinary clave. group En este is caso, key. y a veces In pasan this así las case, and cosas, en el sometimes BID, that's the en way el it quinto happens, at the piso nos IDP on the fifth sentamos, floor, riesgo, we sit desastres, down cambio with the climático, disaster risk, salvaguardas e climate change, infraestructura. Nos safeguards and infrastructure, encontramos mucho and y we hemos meet podido very discutir often. We've muchos problemas discussed juntos. about Para many nosotros eso ha problems sido clave. together. That has been crucial Segundo, for us. determinar la Secondly, necesidad de determine the need profundizar of el análisis de riesgos, deepening in the incluido risk cambio analysis climático en las step, etapas including tempranas. Entre climate más change temprano in the early empecemos, stages, the mejor. earlier Y you ahí es begin, como the un better. baile. And Hay que that's empezar temprano the porque game. You muchas need to veces, start early por because ejemplo, in en many carreteras cases, for tienes que instance, hacer un with estudio hidrológico. highways, Si with puedes roads, de you una need vez to have incluir cambio hydrological climático, studies. If you me can vas a include ahorrar después climate tener que change pedirte first, you'll otro save me a estudio. lot Entre of más temprano studies podamos entrar y aprovechar las afterwards. So the instancias earlier we donde va a haber can estudios seize mejor. these instances Tercero, to incluir la gestión de include riesgo de climate change, desastres the en la better. planificación Include y ejecución del disaster proyecto. risk in the Tener un enfoque planning and integral con cambio execution climático. of the Como hablábamos, project no with es a solo al focus on inicio, no es climate solo en change. el As we said in the diseño. beginning, it's Muchos not just problemas about se van a design. tener Many luego en la issues will construcción. be addressed Como later in hablaba, los colegas construction. de salvaguardas y los colegas As I said, implementando my los colleagues at proyectos han Safeguard sido clave para Department and encontrar others have been ciertas fallas y essential poder to find corregirlas. Al certain final, el failures riesgo hay and que correct them gestionarlo. Vamos a timely, tener then manage risk. We problemas will en los have proyectos issues in projects muchas veces que in no many podemos cases that necesariamente we cannot evitar, necessarily pero sí avoid, podemos but we mejorar can y surely atender. improve and Y siempre que address podamos them, prevenir and y evitar mejor. as long as we can prevent and Cuarto, avoid explorar better. el uso de avances Fourth, tecnológicos para hacer la explore the evaluación de amenazas y riesgos. Y sé que este es un tema technological progress or muy advancements importante to para hoy. assess the Nosotros threats hemos and usado drones, en disaster muchos risk. We've casos nos used ayudó drones mucho in en la many pandemia para cases. poder hacer This algunas helped de us, las especially during the evaluaciones de pandemic, riesgo de to desastres. assess Y disaster bueno, risk, creo que hay and I muchísimo believe que there's la much tecnología that nos va a poder technology ayudar también can hasta para el bring modelaje, in and el help tema de los us datos, with poder hacer alguno de the estos matter of estudios data, the más fact that we económicos. can make some of También these studies importante mantener un cheaper. diálogo fluido It's con important to todos los also keep actores a fluent interesados para dar dialogue a and conocer la conversation with importancia y the los beneficios de stakeholders invertir en to, obras de of mitigación course, del disseminate riesgo. Al and show the final importance, hay the un tema también de benefits riesgo of investing aceptable, on ¿no? risk Y al mitigation final measures and una works that evaluación de in the end riesgo a risk te assessment ayuda a tomar helps you to make decisiones, decisions, pero hay que but sentarse you con need los to actores sit para down tomar with the stakeholders to make those decisiones. decisions. Y And muy importante integrar todos it's estos very temas important also to con cambio include all of these climático en la topics planificación y en along la with gestión. climate change Yo during por ahora planning lo and dejo management ahí. phases. This Muchas is as far gracias. as I go. Estoy atenta a cualquier pregunta. Thank you. Tengo más casos I también will que be les paying puedo attention. I contar. have more cases Gracias por to el tell you espacio about. Thank you y for aquí quedo this cualquier pregunta. Muchas this gracias. segment, for the opportunity. Agradecemos a Mari Carmen por su presentación. Tica, ¿no? It was amazing. Thank you. Tica. Tica. Sí, como decimos, más tica que el gallo pinto. Más tica que el gallo pinto, se le nota, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí dos preguntas, tenemos muchas más, pero vamos a hacer dos por el tiempo que tenemos disponible. Y la primera es, ¿qué proporción aproximada de las inversiones en proyectos del BID son asociadas a temas de cambio climático? ¿Y qué lugares se están llevando el mayor porcentaje de esa inversión? Biggest percentage of this investment? Es una muy buena pregunta. It is a very good question, contestar de and varias I can formas. answer this in different Están ways. las inversiones We have 100%, the ¿no? investments that are Riesgo de 100% desastres, related cambio to climático, disaster ya ha habido and climate PDLs change. importantes, sé que ha Of habido, course, this is avances important percentage superimportantes con about Perú, advancement con Uruguay in también ha habido Peru, apoyo. in También tenemos Uruguay proyectos also they have interesantes asked for de support. adaptación, por We have ejemplo,
deforestation processes as well in Bogota, how we
the Páramo, they regular are todo lo que es la working disponibilidad de together agua about para the availability Bogotá. of Algunos de estos water, son estudios o their cooperaciones studies técnicas, and technical otros son operations inversiones there. en Bolivia. Se tiene un Bolivia as proyecto muy well. bonito de They adaptación have a very porque beautiful La project Paz of va a tener adaptation because problemas con La la Paz, disponibilidad the de agua y se capital está city, is trabajando going to para have some poder problems with traer agua water de otra availability, cuenca. and they Obviamente aquí are vienen temas searching options for interesantísimos other como todos los conflictos por el basins agua to rural obtain urbano. water from other basins. Pero justo estoy But yo viendo I este tema think de I am financiamiento just seeing climático, this ¿no? En el topic of banco catalogamos climate funding qué and porcentaje what is de the los percentage of proyectos the cuentan a projects mitigación that o are adaptación. working with Obviamente mucho más adaptation. cuenta para I think mitigación que it is adaptación. A more for veces eso es la mitigation than naturaleza también de la adaptation, metodología. En but mitigación, si maybe tienes that is something un that we need to proyecto change solar, also in cuenta 100% methodology. como And financiamiento also climático. we have En cambio, en this adaptación vemos mucho el delta. Por ejemplo, un adaptation, we proyecto de see more the carreteras que mejora los delta. drenajes. For example, improving Vemos roads básicamente and cuánto de ese highways, presupuesto se fue en drainage esas mejoras. systems, and we Pero lo que te puedo allocate decir, an este important año, portion of el the 2022, budget in el improvements. banco In cierra con un 2022, the bank, 42.5% it de is todo about lo que 42% prestó of se everything that puede it borrowed. It atribuir a is temas de attributed to mitigación topics o of adaptación. Tengo que adaptation. revisar el número para I will adaptación, have creo to que es check un the number of 20%, si adaptation. no me I think it is equivoco. 20%. Entonces, lo que So decimos what es we esto, say hay it is mucho por this. hacer. There is a lot También el more banco to be done tiene mucha yet, experiencia en and créditos also we contingentes, es muy have a lot of importante financiar el experience riesgo, in pero contingent nosotros lo que credits siempre and recordamos también a loans, nuestro but directorio, also los proyectos what de we reducción always de talk in the riesgo son la board, clave. it Y is por eso me that we gusta need este the tema que les prevention contaba, systems, and porque this is what si I like, logramos because if invertir we en are ese able to pipeline de invest in the transporte de pipeline of energía para reducir transport el riesgo energy y to además reduce aumentar risks los and proyectos also de to reducción del riesgo increase y de the adaptación, management haríamos of mucho. risk and Básicamente, adaptation, that por it ahí is están los going to números, be falta mucho por hacer. better, and those are the Es numbers. interesante la pregunta sobre el Interesting the porcentaje porque question todos about the sabemos que donde está percentage, la plata because where finalmente it está el is the interés, ¿no? money, Termina it is siendo the así interest. el driver de la So this humanidad, is por the lo tanto es una humanity información driver, you know, so relevante. this is really relevant. Thank you. Tengo otra I pregunta have más, one que more es question ¿cuáles that son is, los mayores what desafíos are en the greatest financiamiento de challenge acciones in que aborden funding este actions tipo de that are tackling problemas? this kind of issues? What is the greatest challenge? Bien, sí, yo I diría would que hay say dos that there are two desafíos, ¿no? El challenges. primero, The first one, y me imagino que and muchos de I think ustedes se han many topado of con you esto, already hay fondos know, muy there are importantes, es funds that are difícil acceder a important, ellos, toma and tiempo. it's difficult to ¿No? get Entonces, them por un lado, and hay to have fondos access to them. So interesantes, we importantes have para este tema y interesting a veces funds es for this complicado topic, and sometimes it's difficult to acceder have access a ellos. to them. Por otro lado, On creo the que other también todos hand, tenemos que mejorar en also we have to ejecución, improve ¿verdad? the Muchas veces execution podemos conseguir part, fondos, pero because sometimes we tenemos get que the pensar funds, mejor si but se está sometimes gastando we have realmente to lo que se think if necesita. they are being used in what it is Entonces more creo que yo needed. diría esos dos And I temas. think those Se two necesita mucho topics más are hacer más important ágil, to be more el agile, capturar los and fondos, el also to canalizarlos y channel the también se funds in the necesita right mejorar way, and mucho also we need to en improve cómo the ejecutar los fondos. execution of the use of the funds, Accesibilidad y también accessibility and eficiencia, ¿no? efficiency. Ponerle sentido So al to desarrollo. Pasa give mucho en el mundo de la sense to ciencia que a this veces se development, financian because many grandes times in cosas science que we son fund a información lot of sin big duda things, interesante, pero no and it is necesariamente la más interesting urgente. information, Como but estamos en un maybe it momento is de not the emergencia, vale la pena poner eso como un driver. Y urgency-solving para area where it is cerrar, invested. ¿cómo So crees just tú to que close se puede up, how acceder y do you think potenciar that you can estos mismos access and fondos de los que estamos potentiate hablando? these funds we are talking ¿Y about, cómo ves el and escenario? how it Yo is le voy a the agregar a esta pregunta, no scene, sé the quién la hizo, perdón situation? I don't know, por this is meterle a de mi cosecha. question of another ¿Cómo ver person, but I'm el going to escenario ask you that. para What is the mejorarlos, situation ¿no? Mejorar estos to mismos, improve estos mismos fondos y these este mismo acceso funds para and tener this mejores resultados más access to rápido? have faster results? Sí, yo creo que bueno, I think that salió de la última COP, in the ¿verdad? last COP, Un esfuerzo para we tener más have fondos this en todo el effort tema también to have de los more damage. Yo of creo que hay this una topic of sensibilidad de que se control of the necesita damage. mucho más But fondos en I este think tema. that we need Nosotros more vemos funds for también del this, of lado del PIB course. un interés And in muy the grande del IDB area, directorio we are really
interested, the preguntan board is muchísimo este interested, tema they y eso ask nos a lot complace about mucho this, porque al final es and ese this traslape entre is the todo el esfuerzo overlapping that we de need, fondos a the nivel effort of the internacional. international También los funds, bancos pueden jugar and also un this rol can muy play importante a y para very eso important necesitamos también role. que los mismos So países we also need that the countries presionen, ¿no? themselves para preguntar push sobre estos temas. and Entonces yo ask veo about con these mucho interés questions, el and interés que tiene I el see the directorio great en estos temas. interest Yo of the veo que el board banco in cada these vez matters. I see that the va IDB, a it is mejorar su pipeline, ¿no? improving the El tipo de pipeline, the proyectos kind que of financia, projects tienen that ahora todo el is reto de funding alinearse and that con el it is Acuerdo de tackling with París us. y mucho Also es with the interesante porque tenemos sobre todo el countries, reto it de is really alinearlos en el interesting
because we BB1 para have to temas de mitigación en align el all of BB2 us para el with the tema de DB1 riesgo, and desastres, 2 adaptación. with Y the mucha de esta adaptation to metodología que les disasters, and presenté also es lo que this nos va a ayudar a methodology is the one that alinearnos is en ese going to tema help us de riesgo, desastres, adaptación del to BB2 del adapt alineamiento de to París. this Entonces yo with veo que the a Paris nivel, por Agreement. ejemplo, de And un I banco, see that this como is a el great BID, example as esas preguntas, ese are interés que están viniendo de los raising this mismos países awareness and sobre qué interest se está with the different financiando countries. es vital, porque So eso es lo que nos está this is ayudando what como it is institución helping us también with para que se pueda as canalizar más institution to channel recursos this a ese tema. or to Nosotros podemos ser provide and allocate también more un broker en resources ese to sentido, this. ayudar In a this hacer way todo we ese can help papeleo as para countries traer to push esos forward recursos this que están a nivel internacional y at an hacerlos más, international level and llevarlos to más a la take región. it Entonces, to the creo region. que al final, con lo que And at the terminaría esta end, pregunta, es que I tenemos que think trabajar en that todas las escalas, ¿verdad? Están what we todas have to do is to las work in all personas haciendo esos levels with esfuerzos a nivel all internacional para international canalizar efforts más together recursos. to channel Tenemos more personas resources. como en la And banca internacional it multilateral para is poder like canalizar esos an recursos en la international región, y al final multilateral donde está el bank trabajo más importante es board that ustedes, ¿verdad? actually En it sus is países con su focused institucionalidad también with para the poder guidelines that canalizar esos every of recursos you a las have in your own comunidades. countries with the same Te quiero purpose. agradecer, Mari Thank Carmen. you, Hablaríamos Carmen. mucho rato We más are contigo, we pero would tenemos que talk continuar to con el you programa long time, but como buena costarricense ahí we don't aportando al have planeta y a lot la of salud time. This de los is ecosistemas. the Gracias por todo. help Muchas and the gracias, support that feliz we are jornada. receiving Gracias from Costa nuevamente. Rica. Thank you for everything. Tengo una deformación natural por los have costarricenses. a No puedo evitarlo. Es un país genial, ¿no? Bueno, queremos seguir avanzando. Ha sido una mañana de muchas provocaciones, de harta información, y vamos a avanzar con el último de nuestros paneles. Y para eso voy a pasar a presentar justamente a todos quienes nos van a acompañar en este último segmento de la mañana. Los invitamos a todos, a los que están online también, a quedarse a esta conversación que hemos llamado hacia una resiliencia efectiva ante desastres en el contexto climático. Y eso es justamente lo que de alguna manera nos planteaba con tanto énfasis Mari Carmen, que es esta necesidad de que las cosas que hacemos estén alineadas en el tiempo, en la forma, en la urgencia, y que nos demos pocas vueltas innecesarias, que es algo que a los humanos nos gusta mucho. Entonces hay que ir bastante contra la inercia. Invitamos entonces a este escenario a Adrien Schilf, lo dije horrible, que me corrija por favor apenas se suba. Ingeniero y economista senior de cambio climático del Banco Interamericano del Desarrollo. Actualmente se desempeña como... ¿Cómo se dice? Imposible. Gracias por estar aquí, Adrien. Ingeniero y economista senior de cambio climático del Banco Interamericano del Desarrollo. Actualmente se desempeña como especialista en cambio climático del BID en Chile. Trabaja en el diseño de estrategias climáticas para alcanzar la carbono neutralidad y la resiliencia al cambio climático. Gracias por estar aquí. Welcome. También queremos invitar al ecólogo Bernardo Reyes, director de la ONG Ética en los Bosques, que tiene una amplia experiencia en ecología social, planificación participativa comunitaria, programas de protección y restauración de ecosistemas críticos. Es además oficial de enlace para Chile del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales y profesor de la Universidad de Chile en las facultades de Agronomía, Economía y Negocios. En paralelo es miembro del Consejo de Defensa de la Patagonia y coordinador del proceso del Comité de Iniciativa por la Restauración y Conservación de la Cordillera de Nahuelbuta. Bienvenido, Bernardo. Defensor de la naturaleza properly. Bienvenido. Nuestro siguiente panelista es Sebastián Vicuña, profesor de Ingeniería y director del Centro de Cambio Global de la Católica. También es investigador asociado de medio ambiente en el Stockholm Environment Institute. Dentro de sus intereses se encuentran los recursos hídricos, la modernización hidrológica y el manejo de cuencas. Es coautor del libro Cambio Climático en Chile, Ciencia, Mitigación y Adaptación, y fue autor del quinto informe del IPCC en el capítulo de Impactos del Cambio Climático en América Central y del Sur. Además, fue editor de revisión para el informe especial del IPCC. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos hoy. Finalmente, quiero invitar a Constanza Levicán, CEO y fundadora de la startup Suncast, famosísima. Bienvenida. Todos la conocemos por su gran desarrollo. La ingeniera eléctrica de la Universidad Católica es una de las emprendedoras sub-30 más destacadas del país, con su mirada puesta en la creación de políticas públicas energéticas para que sean medioambientalmente viables, lógico.
Participó en el Comité Consultivo para la Política Energética 2050 en Chile y también en la delegación chilena a la COP26 en UK y en esta última versión realizada en noviembre en el pasado en Egipto. Gracias por estar aquí. Para moderar este panel, quiero invitar a la periodista Magdalena Radrigán, que también tiene una amplia trayectoria en temas de desastres, de hecho un máster en gestión de desastres, fundadora de la Fundación Cisne Negro y profesora en cambio climático y estrategias para la reducción del riesgo de desastre. Actualmente es la encargada nacional de la Comisión Asesora para la Reducción del Riesgo de Desastre y Reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias por estar aquí. Como les comentaba anteriormente, vamos a tener una dinámica similar. Los panelistas van a tener 5 minutos para exponer sobre el tema que quieran destacar. Se agradece toda su brevedad. Y para que después podamos efectivamente tener una conversación rica, vamos a comenzar de hecho con Adrián, Bernardo, Sebastián y Constanza. El escenario es ¿Vas o voy? Bueno, no sé si ustedes van a exponer cada uno primero que todo. Así que parte... Ok, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Mi nombre es Adrián. Muchas gracias por la Voxshield, muy imposible de pronunciar. Trabajo en el BID, soy colega de Mari Carmen que acaba de presentar. Gracias por la invitación. Un honor compartir este escenario con panelistas distinguidos. Para empezar, yo quería brevemente enfatizar 3 desafíos que vemos con el cambio climático y los eventos extremos, que van a ser más eventos extremos, más difíciles de predecir y que requieren para hacer frente movilizar a actores de manera transversal en el gobierno, de todos los ministerios y de todos los niveles del gobierno. Entonces déjenme empezar con esto. Primero, como voy a hablar de incertidumbre, quiero empezar por decir, sabemos con certeza que el cambio climático va a empeorar, ya está empeorando la amenaza de eventos extremos. La temperatura ha subido de más de 1 grado, con eso vienen olas de calor. Si ustedes, por ejemplo, tienen la impresión de que cada vez son más las noches en que hace demasiado calor para dormir en Santiago, no es únicamente una impresión, esto está realmente pasando en los datos. El calor también agrava las sequías, el riesgo de incendios forestales, derrite los glaciares, dilata los océanos, lo que crea como más riesgo de inundaciones costeras. Y además, una atmósfera más caliente puede contener más vapor de agua, y por eso el cambio climático también viene con la posibilidad de más lluvias, que pueden, cuando son súper fuertes, agobiar la infraestructura de distribución y tratamiento de agua y crear desastres de terreno y destruir la infraestructura, como lo vimos recientemente en Aconcagua. Ahora, el problema de esto es que estos cambios, si sabemos que van a pasar, son difíciles de cuantificar. Con el cambio climático, los datos históricos ya no son una buena guía de cuál va a ser el riesgo en el futuro. Antes podíamos mirar las series largas, tener información como cada 10 años el Mapocho se sube de 1 metro o 2 metros o 3 metros. Tener esa información y de ahí diseñar normas diciendo, por ejemplo, si yo quiero que la autopista que está al lado me funcione, excepto que tenga perturbaciones cada 10 años, tengo los datos para poder cuantificar mi respuesta en términos de diseño de infraestructura o de financiamiento de la reconstrucción. Esto ya no puede pasar, porque con el cambio climático ya no tenemos esos datos. Quizás la inundación que antes pasaba cada 15 años, ahora pasa cada 5 años. O quizás en vez de 15 años, ahora pasa cada 30 años. En realidad, ni siquiera en la dirección del cambio siempre sabemos cuantificarlo. En 2500, cuando miremos hacia atrás, vamos a poder saber cuáles son las frecuencias. Pero hoy que tenemos que tomar las decisiones, todavía no tenemos esta información. Y si se la preguntamos a los modelos climáticos, nos dicen hay incertidumbre. Algunos modelos te van a decir, en 2040 en la región va a llover 5% menos. Otros te van a decir, va a llover 15% menos. Y otros te van a decir, sabes que va a llover 5% más. Y ninguno de esos modelos tiene más la razón que otros. El cambio climático es complejo y no se puede cuantificar hoy exactamente cuál va a ser sus impactos en el futuro. Esa es la incertidumbre profunda con la cual tenemos que lidiar. Y luego, el tercer desafío es que para hacer frente, les decía, necesitamos transversalizar la agenda de adaptación al cambio climático y de gestión de desastres naturales. Típicamente vamos a tener en los países instituciones como el Ministerio de Ambiente que están a cargo de hacer una estrategia de adaptación al cambio climático. También tenemos instituciones que vimos hoy que están a cargo de desastres naturales.
Pero los desastres afectan las carreteras, que están a cargo de transporte, afectan las plantas eléctricas, que están a cargo de energía, afectan los hospitales o la infraestructura que los hospitales usan, que están a cargo de salud y de obras públicas. Under the Ministry of Health and Public Works. So all of those actors must converge, and not necessarily they know what is the risk and what the options are to figure it out, and they have other priorities under their mandates, which is why it's so important that a strategy to adapt to climate change is focused on generating data to explain these problems, but also to give a mandate and tools to the rest of the stakeholders in the government to make up their own plans and the diagnosis of the risk they face and the options they have to manage the risk that will be measured with consequences for their sectors. But the good news is that this is already being done, and many of us in this room are precisely working about that in our roles. Thank you. Many challenges indeed. Bueno, a continuación, entonces... Up next, we'll give the floor to Constanza for her to tell us about her work. Yes, thank you. Excellent. I don't know if you're going to put the presentation on screen or should we continue? Great. There it is. Thank you very much. My name is Constanza Levican, founder of Sandcast, and I am here on behalf of the entire team behind this project, and the idea is how to explain how from innovation we can support resilience and climate change action. Now, next one, please. This is a 5-minute presentation. I actually presented at the COP Egypt, the COP25, because, and I know it lasts 5 minutes because I didn't have any longer than that. So we need predictions. We all want to have more renewable energies, but what happens with solar energy, solar power, and wind energy is that it's variable. So there's uncertainty of how long will the farm last, or how much will it provide in days or hours. So the public opinion, or part of the public opinion, considered that by having this uncertainty with renewable energies, it will be best not to advance in clean energy growth. So what we do? We know that there's uncertainty, but there's also technology in order to predict a behavior so as to tackle that uncertainty and variability, which is why we created Suncast, a prediction system for solar power and wind power for the next hours and days. Given that we have this variability, and besides the electrical related laws is more demanding and more strict than for solar and wind power, so now that we want to have cleaner energy and things are simpler or easier to develop this energy, well, it's not actually the case, because it's the opposite. It's more demanding for these plants. So we support these plants and generation centers to comply with the technical norms that demands that they send every hour the forecast of how much the farm or the facility will generate for the next hours. So we use AI. This is taken from an engineering Chilean company, where we take their data to calculate how much will the generation be. Now, besides these tools help us to maximize and make the farm's performance more efficient. And we can also adapt this to every electricity market, because each one has its own rules. As part of what we have achieved is the provision of services to a set of 14 plants, utility scale in Chile, between solar and wind power, between 1 and 3 gigawatts of installed capacity, and 5 very renowned clients in the energy industry. Next one, please. So our customer segments are energy providers,
as such, so the ones selling the power, control centers that must coordinate many other plans, and also operation and maintenance plans. Regarding the forecasting of solar and wind power, we have managed to achieve more precision than nationwide levels. We have achieved 50% more prediction to predict solar power as an average in Chile. In the case of wind power plants, we have managed to get 30%. And here we can see some success stories. You can find them on YouTube. You can look them up with Pelicano power plant, where we have a 2% of error margin, error, and 1.1 was even achieved once. And we have 1.1% of error that can help us to keep growing. We have another case along with NG. We worked with wind power, and it was similar. ENGIE started with 13% of error in their forecast. We did a pilot, and then we lowered that number regularly. Now we are providing services to 6 of their farms. Besides this, Suncast has another impact because as we address the uncertainty, the more we can participate in the energy sector. And there was a study done by Mission Innovation that started in COP25 and then published in COP26 that was about calculating if Suncast would, were to expand from now to 2030, it could provide savings of 1 million tons equivalent in CO2 if Suncast would continue expanding to other countries. That was published at COP26 as part of the Mission Innovation Studies. With this, I'll finish. I don't want to get into too much details, but we also provide soiling forecasting. That is the dust on top of the PV panels, because this lowers their performance. They make the panels produce less energy. Of course, that makes them, the installations, the facilities, less profitable. So we are trying to understand the behavior of the PV panels in those sectors, among other factors, and with that we make the whole operation more efficient. Here we see 3 cases, and we have applied this for a school, for instance, where we had a 7.5 increase in annual energy generation. That we had a second case of a power plant of 3 megawatts. In the next slide, there it is, 3 megawatt facility, and with our work, we managed to achieve 1.7 of increase, and then we have another power plant with 9 megawatts capacity, and the benefit obtained was 2 annual cleanings. And then the cleanings are of the highest expenses for a PV plant. So thank you for letting me participate. Thank you, Constanza. Now it's very needed to have this type of companies working with renewable energies. Now, Fernando, please tell us about your experience at the NGO. 10 minutos, pero vamos a cortarla. Primero que nada, contarle. First of all, well, hello, let me tell you that Ética Los Bosques Foundation is a very small non-profit organization with its main function being helping the communities to protect their biocultural heritage. Fundamentally, the ethics in forest, because it's an invitation to recognize as part of the forest. So foundation needs to be, or the ethic of the forest needs to be linked to a new behavior, and then these are different crops where we assess and work constantly with pulp companies, let's say CMPC. These industrial parks are needed, but we need to speak of that we are part of in a very long experience in this territory.
where it was first populated by indigenous peoples that feel a part of the forest. So we needed a response that includes conservation and protection measures of the forest and or of reforestation of preservation of the forest systems. These are very complex and we are very behind in this work. For 40 years we've had a forestry subsidy that supported the plantation of pines and eucalyptus trees, but we have a very poor law that took forever in the parliament. So we see how forests are disappearing in many countries. Forests that are 400 years old. In Chile, they're like very, it's very rare to find them. You'll find that the litre tree had maybe 300 years, but now with the drought and or that is no longer drought, but the new climate is making all of these trees very dry. So the risk is very high. We've focused on the Nahuelbuta mountain range because it's the last part of the coastal mountain range in Chile that is not this kind of climate, the dry climate. And the native forest is the source of water because it creates lower pressures and it interacts with the ocean masses and creates lower pressure. So the Nahuelbuta mountain had snow, but in these last years we've had very little snow, up to maybe 40 centimeters, but it's no longer there. So the decrease in the water flows of the rivers has decreased as well. How do we recover some of that resilience capacity of the forest masses of native forest? Is the connection with this change in the use of soil. We cannot do that without without having a conversation. I'm sorry, I wasn't passing the slides. It's impossible for us to achieve this without a dialogue with the forestry industry and the entire sector. Here you see the Nahuelbuta mountain range, a hotspot of biodiversity near Valdivia. This is part of the biodiversity hotspot in central area of Chile, but also the hotspot within the hotspot. So what we have decided is to use bioacoustic sensors and artificial intelligence in order to overcome the public and private issues of resource or a lack of resources, which means we cannot have constant research on site or we cannot buy the expensive equipment because it is expensive to monitor the forest. So we've made a decision to partner with a small company in the US called Rainforest Connection and partner with Huawei, a very large company, to support us with the cloud. That US company has created bioacoustic sensors that are autonomous and can be installed on trees. We have 6 of these in Chile, the only ones, and these allow to record all of the sounds and the acoustic landscape of the forest, the soundscape, if you will. We can be monitored 24 hours a day as long as the tower, well, the cell phone towers work because these work with cell phone towers. And it's a very simple technology that is being improved, and we hope to have smoke detectors. It's a challenge, and we have presented this idea to this company, but they're working on it. This can be complemented with other sensors that we can take information from once a month to create different soundscapes to understand the sounds of the forest, because complex systems have complex sounds, and when a forest loses its biodiversity, it's like an SOS call from them. You see that we need to make sure now to look at how our restoration or forest protection measures recover part of those functions, and those functions, in order to be detected, require more funds. Expensive is this task, and we can now assess some of the response and then measure our efficiency. And to do that, we are using a tool that allows us to process all of these, a convolutional neural network developed by a group of researchers working with this company in the US. We send our information to them, they process it, and then
They tell us at this place, this is being heard, and then the information is processed, but it would take us years if we did it in Chile to process this data, and from that point till the publication date, well, this will come out 3 years later, and at that point we might have had huge wildfires or other changes. So in order to provide this information, we have created a very broad network of organizations. Part of the one of the most difficult tasks that we have taken. We have Mapuche Trocan and international companies like Huawei and WWS and other government institutions that are attempting to recover the Arauco forest, for instance. That also means working with the municipalities to find what information they have to protect the woods. With the recollection companies, Organization of Women Recollecting Nalca leaves and others. Why is this important? The presence of this fox, for instance, or the presence of certain birds that are maybe insects such as pollinators, spreading the seeds and help us to protect the forest. When we don't have the resources, they can do it naturally, but we need to invest in that. Those are natural solutions, but we need to reconnect with nature, and we need to also reconnect not only for research, but we have a great time when we are at the forest, like have we absorb all of it, and we have a bunch of other research, but the NGOs and the universities that are monitoring these are not providing information in a timely fashion. That's why we've decided to use artificial intelligence in order to process and deliver information faster to the community and show how this equipment allow us to detect when there are people cutting off the trees and deforesting illegally. So these rangers need to move based on signals, and they can move and act quickly. Or there might be a detection of a particular species that is at risk because they're vulnerable or endangered. And now we saw the example of the Darwin fox. And here we have this species that of which we have less than 50 of these creatures in Nahuelbuta mountain range. The only way of detecting them is with traps, with cameras, but it's not easy to install them. The researchers need to get in there, but if we stop and hear their calling, we know about their presence, so we reduce the cost with these other monitors of the soundscape, but we can detect behaviors with in this hotspot, and we can advance and act about those places where the biodiversity response is better than ours, either to protect the water for the communities and APRs, if there's a presence of birds or different rodents, or and in the end, different species that allow for the system to be recovered. The help of artificial intelligence is only a small part. It's just the data. We are not experts. We are like the opposite. And we know these words from Mapuche that of course, explain this lack of knowledge and expertise about medicinal plants and other sources of food. We're working with cooperation agencies and groups of farmers and agricultures, but this, of course, takes time, and we need to have research papers that will not that won't take 4 years to be published. All of this is very expensive. But we haven't purchased any equipment. All of these have been donated through events as this one. We go to events and then would you like to reuse this equipment for your NGO? Yes, yes. Would you like to protect this endangered species with our equipment? Of course. It's all about linking science and research with our needs on the daily needs, and relate that with the community's needs. All of this must happen at the same time, meeting the local needs and the planning and the rethinking of the territory from the communities. That is the work that we do. Thank you.
Well, now, in this last panel, our last member of the panel, maybe you can talk about your research. Thank you very much to iTrend for the investigation, for the invitation, and for organizing this event. That it is interesting and necessary. I would just mention of something similar to what Mary Carmen mentioned. My talk is going to be talking about the hydric safe security and the disasters. And there I'm going to go down to the message that I want to provide in terms of artificial intelligence, and that can help us a lot to find solutions for this. So I don't know if it works. Yes, it does. So this is the conceptual framework to use. It is interesting to start this conversation, to use this. And here we see 2 points that are necessary to achieve hydric safety or security. The need of water for developing, according to also the socioeconomic development and the development of the ecosystem. We also need this provision of water that it is measured and controlled by the weather and climate, and also there are other services providing this information, and also infrastructure is necessary to access this water accessibility. Without the proper governance or institutionality, we cannot do the connection between those two provisions. When I have all these elements, it is that I can have this water security. The climate change, first of all, is a threat for water security, and as Camila said, this is the recent situation here. The reduction in rainfall, on the one hand, we have the effect in the flow, in the coral, in the right side, as you can see. In terms of rainfall, because of the flow, it is not related only with the rainfall, but also with the extraction and use of the water. And of course, you clearly see the effects of this mega drought. We're still there in the central area of Chile. We have been in this drought for 14 years, and this has been particularly persistent, and temperatures to 30 to 35 degrees Celsius from La Serena to until Rancagua. The future doesn't look positive. The climate change is showing that this reduction of rainfall in the reduction area in the south and central area of Chile are a signal in the projection in the long term. As you can see there in the left side, in the north of the country, in the highlands, you see more uncertainty with possibilities of increasing the rainfall, and somehow we have seen part of that. And then in the austral area of the country, we have seen the options of increasing as well the rainfall. The temperature also tends to increase in the country, and also in those areas that are far from the modulating effect of the ocean. And this is one of the factors that influence the atmosphere, asking for more water. We have more evapotranspiration, and also that affects the rainfalls. And of course, we have the increase in the reduction of the availability of water. We have this problem that can go more serious in the future, and it is not only the climate change, but also the reduction of the natural availability of water that generates the problem. And also we can show here how you compare the offered and the demand of water, and you can see that in the north area of the country it is a relative scarcity, low availability, and we have low availability of water in the central area, fourth, fifth region, and also can express in a very clear way the lack of water, but also the amount of demand. And this has generated this
relative scarcity. And then if you see the details, it is what is happening here in the Petorca River basin, and here the hydric crisis has shown to be disastrous, like this case of this rural school where they cannot have access to water because their wells are dry and they don't have access to drinking water. In that area we have a serious problem. But how can we solve this? This figure again provides some ideas, improve the capacity of our ecosystems to provide water, the systems of to improve aquifers, have healthy forests. Of course, it's a good measure. We have other options in terms of new sources, the reuse of water, desalination of water. Those are other options to improve management capacities. It's key. Without that, I don't have any option, even if I have the best infrastructure. And then also in this point, there is another topic of a prioritization and consumption of water. This is an important point because we can never stop considering this. If I only have options related to the offer, the demand it is quickly adapted to this, and the problem continues to be the same, and resilience cannot be obtained if I don't worry about the consumption issues. Here, the nature of the problem in these basins in Petorca, it is related to the water rights under groundwaters, related to the problems of management of common goods that are complex to oversee and to follow up. And then in this context, we having with this, I finish, the need pops up to have new tools to model and predict the behavior of the systems. And also, so this tool can help us with the overseeing of this situation. And Castilla actually shows here how with the different frequency of overseeing here and the collaborative work between many actors, maybe they can control and assess the level of the goods reduction, in this case water, and to have the capacity of computing, for example, of technology. This is feasible, and this would help the role of the fiscalization or overseeing of this. This is really complex to control anyway. And then the important message is we can think in all the measures of new infrastructure measures, but if we don't have the proper management of the resources, we are not going to get to the point where we can actually use the resources properly. We are very short on time. So this is why I would like to ask a question, a general question, so everyone can answer. You have talked about the efforts that from the different areas are being held to optimize natural resources, to identify and to establish alert in the case of what you're doing in the forest and also in the development of infrastructure. But the question is how these efforts make this their way to their communities, to raise awareness about the importance of climate change, and also to be able to generate this context where the impact of all of your efforts combined are or the impact of all of our efforts is greater. Well, I remember last year Gonzalo Munoz, actually in COP26, he said that if we go in that logic of how to do it, to raise awareness to all the
communities and to fight climate change. If we do it like that, we are not going to make it happen. So the important thing it is that everyone has their own expertise. We need to move forward and create bonds and links and alliances to move forward faster. But all the world has to be aware of climate change in order to change in the long term. That is so slow. We need to move forward faster. And in your case, Sebastian, I will answer with a question. Some years ago, I was doing an internship in Sydney, Australia, and they were undergoing drought, very dramatic one, and they have a management system for drought where they have some restrictions in some uses. For example, if you are in the level 2 or 3, you cannot water the plants in certain times or use the water for the swimming pool, and this is publicly advertised in the highway. You are in level 2, you cannot do this with water or that. That is the level of information. Diffusion of information, spreading the information is very important. And but the thing is, who is going to oversee the situation? Who is going to supervise? Who is a regulator? Who is watering the plants or not in that time? So I think the cultural issue is very important because the neighbors themselves are the one that oversee, and that is the channel the authorities use to oversee. We are in a drought. You can tell your neighbor, actually, this is affecting me as well. So this role or this cultural factor that as here, maybe in Latin environments is more complicated, it is an important topic. In those contexts, you realize that what the other is doing is affecting me. And clearly, the empowering communication, access to information, it is an important part of that role that it is also shared by the community. Bernardo, we do it in two ways. In the public open dialogue and conversation with different actors in the forestry companies, for example, that are owners of great amounts of land, and also the conversation it is about how do they protect the water, because by law, when you are near to a river, you are the owner actually, so our legislation is very poor. So how do we help the conservation of water and to help the biological factors to be stable? But also we have this other factor, for example, the collectors of the natural resources that live in this thousands of families that live out of the benefits that the forest provides, and they are understanding this, and we're having conversations with the big companies. So it is common. This is just an example that it is changing the paradigm. For example, some group and communities, because after the wildfire we had, they start planting the sprout of the crow, the different plants, and they just started doing that with the help of the other bigger entities. So they request some help of other entities that can clean up the area before they plant and do this process in this space that it is not their own, that belongs to a forestry company, but they are having in mind only the commonwealth of all the parties, and they work together. And then they actually put fence on that area so the wild animals don't eat these plants, young plants, and because other people later on are going to benefit, the same community is going to collect those plants. If that doesn't mean a change of paradigm, I don't know what it is. Yesterday, for example, we have another community, very poor community, with a lot of conflict, and they asked me to actually they invite me to the public signing
of this agreement, because this big entity or company, it is going to return 2 acres or 2 hectares of land to the community for restoration purposes. And a lot of people are going to come here. We want some journalists as well, because it's not easy to believe that this is happening. We need to understand what it is, the motivation behind this, the restoration of the environment of the local communities. If we don't do that, we are not going to raise the proper awareness. And then actually you have, for example, the conversations that are important about water, because we have, for example, a group of 20 houses that don't have a connection to water or drinking water. So if we start this whole process, without water, this is not going to move forward. So this is raising awareness, and this is also a part of the conversation. The more, the better involved in this protection. It is the job of everyone. It can be on a small, medium, or big scale. The important thing it is to provide and to be willing to open these spaces, because we can build these capacities in junction together, but to protect a local economy from the historical context as well. Thank you. And just to finish, just not to extend too much, I totally agree, because when we talk about artificial intelligence, it is extremely important. But it doesn't mean that we are going to be able to substitute the intelligence of the users and the natural processes. Because when we talk about natural sciences, it's key to build up this with the users, because they are affected with the climate change, and they are affected as well by the policies and programs that are affecting the growers and farmers over there. And also we have to understand the particularities of the ground and the geography and the experience in the world. It is that when the governments design policies with participative process, in general they have better results, because they have better ideas and they are easy to implement, because you are using and you are actually avoiding the issue of just presenting a plan and then you have to implement it, and it is not co-created. And I think that affects in a different way the community. And it's simply easier to implement in that way. This is why I think that it is very useful when we want to run analysis service studies. We always like to start by calling up the different involved parties and asking them, what are your objectives? What are your ideas? What are the options? And what is the information that you have from previous studies, data, or anything that you can share and would like to share? And what are the uncertainties? And what do you think it is going to be a problem? And once you have this information, you can design a working plan and start implementing different solutions. Thank you. Well, we see that collaboration among different stakeholders is essential to raise awareness and act. So we leave with these challenges. I would like to thank you now for participating, and all of you who've attended or joined us virtually. Now we're closing this activity. Thank you. ¿Ah? Danon. Ahí sí. No era yo. Ya. No, no te vayas. Please don't go, because we have, of course, to take a few photos. Whiskey. Say cheese. So, thank you all. Such interesting panels. It's an effort to meet and talk about these topics, but
human intelligence, meeting with all of what we've heard, the community's experience, information that is passed from generation to generations. It's something that we need to include to keep developing. So a combination of intelligences is the direction, not one replacing the other. Now, to wrap up this event, I would like to invite our host for his encouraging words for this future ahead of us. Well, I actually wanted to be very quick. In less than a minute, I would like to thank you for your resilience, all of you in the audience. It's been a very long morning with much rich information. Thanks to the moderators and the panel members and the speakers. It's been a very good discussion and with great presentations too from our international guests. I wouldn't like to leave without thanking the iTrend team who made a huge effort. A round of applause for them. Thank you. Gracias, Juan Carlos. Bueno, thank you, Juan Carlos. And with that, we are finished with our events. I invite you to share our YouTube link if you want to take a look at the presentations. I am keeping it myself to keep building the future in the most efficient way. We close the first event of Chile Resiliente, Data, Science, and Artificial Intelligence to address the challenges of climate change. Hopefully you take all of these messages home for the future. I would like to also thank those of you joining us virtually. I invite you to share these links for the future, and we'll wait for you in a future edition of Chile Resiliente. Thank you.